lopitaan bi nag li nga wone fii ci nataal mooy lopitaan bi ñooñu jegeñ mooy Kanifing Central Hospital bii nii ñoom biñ commencé di dimbale lopitaan yi Francis Small mooy bi nekk ci capital bi Banjul waaye ñii ñooy suñ dëkkandoo ñu waxtaan ak ñoom ñu ne leen ñun at mu jot dañ am ku mel ni Ahmed Diab mooy di main sponsor pour lopitaan yi ni bed suñ dee yóbbu at mu jot dinañu jox about 800 bed seats suñu ko joxee dañ ko dee yóbbu ci lopitaan bi suñ ko yóbboo ci lopitaan bi ñoom ñooy coordinate suñ ko coordinate dañoo invite lopitaan yi nekk ci dëkk bi yëpp diggante Kartong ba Koyna ñoom ñu invite leen ñooñu suñ ñëwee dañoo ñëw ñi yóbbu 50 ñi yóbbu 75 ñi yóbbu 100 so foo dem nag ci réew mi di nga fa fekk bed si yooyu lee te loolu ñu ngi cee sant yàlla bu baax parce que ñoom ñoo ñu waxoon ne loolu daf dee nekk jafe-jafe lool ci lopitaan yu bari fii duñ dee am darab so looloo taxoon ñu continuer di leen defal loolu ñu ngi ko rafetlu ci Ahmed Diab yal na ko fi yàlla yàggal moom moo njabootam gi lopitaan bi nag li Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, viewers. Welcome to the telethon from Pipeline Mosque Foundation Telethon for the GAMO 2022. This year's GAMO is going to take place on the 19th of March. This event is preceding that GAMO. We are having the telethon today in anticipations of staging the GAMO next week. So we're broadcasting live from the hall inside the mosque here. I'm joined here by distinguished panelists, but before we go any further, we'd like to open with the Quranic recitations, and then we'll take it up from there. Bismillah. Quranic recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Thank you so much. I would like to begin the introductions right now. My name is Modelamin Sow. I'm part of the Mosque Committee, and I'm moderating the introductory session and the first segment of the program today. I'm joined here by distinguished panelists, seasoned broadcasters. By way of introductions, I'll allow each and every one of them to introduce themselves, and I will then explain today's program event. Thank you. asalaamaaleykum jërëjëf Modou Lamine asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ñu ngi nii fii ci Pipeline Mosque
noonu la ko ñu bëri xamee di jumaay pipeline nekk fii ci biir pipeline mboolem Gambien nekk fii ci biir réew mi ak ci biti réew ñu ngi lay nuyu ci turi kilifa yi pipeline mosque di leen dalal ci programme bi nga xamante ne noonu la ko tubaab bi di ooyee Telethon te foo déggee Telethon rek mooy maanaam boole ay jéego ay taxawaay pour ut koppar pour maanaam dugal ci ay affaire yu xamante ne pour jëm kanam la mooy doon kon loolu mooy suñ teewaay bi fii waaye ci kanam tuuti ay kilifa yaa ngi fi dinañ leen nuyu su ko defee nag gannaaw loolu ñu gën a dugg ci programme bi kon mbaɗigol mbal konton na fele pipeline mosque jang pipeline mosque moja mayalo wala wari ka faye ko juma pipeline bim fele jang dim pipeline mosque alfal imamu bi jang nata pour que programme wala ke jang programme mo yalan ko anglais ka faye teleton dun ndiya moy dawda wolom pour que kodo ñini kodo mi yalan ko abe lon tan wala mutala ke suki woto kamala mbadan na jang nga microphone di alfa la mi yalan ko bi jang wol fanal sal konton o ñaato sena faale programme ñi belala ñami ala baraka aɓe mbo waɗana ɓe waɗanimo jaglel wondema ko kilifaɓe wonnoɓe ɗo alaji Dadi Diop kanko e ɗiɗo wonde hoorejo oɗo juma alaji Abou Dande Ndiaye kanko wonno ɗimmo hoorejo oɗo juma caggal nde oya immiɗo caggal timmo alaji Dawde Diagne ne woni ɗo président oɗo juma ɓeɗo foof ɓe wonino président uji oɗo juma Allah jeytiɓe imamuɓe men kadi imam Mouaz Dia kanko de wonino ɗo imam ratib
caggal makko imam Pa Modou Ndiaye kanko ne woni ɗo imam ratib ɓe fof Allah jeeyiɓe e dendagal musidal ko annduɗa ko ɗo ɓe wonno ɓe futno ɗo e juma o kollo Allah jeytiɓe ɓe fof ɓe notoyima Allah kamɓe fof hande nde jonde o gammu inchallahu taala ɓe anniyanama hen siftorede si waɗi duwane hen Allah ɓe ñagane hen Allah o mawɗo men noon sankiɗo hande woni Alhaji Modou Diayte kanko Allah hoddiri minen juldi ɗo hanki aljuma ɗo o juuli juma o dari ɗo o wondi ɗo e dental ngal ha yimɓe ɓe fof saaki programme wonino ɗo o woni ɗo ha ɗum gasi o fuɗɗi hoɗde galle makko hande subaka Allah jeytimbo ha o jibbilema hono hoore makko ko ɗum addi joom makko ko ɗum addi hande udditirɗen oɗo aaye pour enen fof siftoren mbo rendinon mbo eɓe siftorten ɓe e dendagal julɓe ɓe kon Alhaji Mam Seyd liila won wa sallallahu ala seydina wa nabiyina muhammadin wa sallim. Imam jërëjëf yal nga fi yàggate wér rafetlu nañ kàddu yi li ngeen a déggali imam waa bés bi ñi ko jagleel imam feeñal na ko waaye li tax nag li ñu tax a jóg mooy fii néegi yàlla la jumaa kenn moomu ko yàlla moo ko moom su amee béréb ci àdduna fii mooy jumaa kon nag yéen a dégg wax ji jëf ci benn la li tax ñu def ko mooy ñun dafa am ci lu ñoo yëngu ku ne am na mbokk ci kaso bi ku ne am na mbokk ci lopitaan yi te ñun loolu la ñoo dundee dañoo dem ci lopitaan yi di seeti nit ñi mortuaire bi ñun ñoo ko adopt at mu jot dinañ leen di dimbale di leen jox subvention boo xam ne jumaa ji ñoo ko joxe ba pare ñi nekk foofu di liggéey ak ñun mooy suñ jigéen ñi ñoomin Hadi Senghor ñooñu ak ñoom Mariama Sarr ñoom Maam Naabo Samba ñoo ñëpp ñun la ñu jumaa ji lopitaan bi nag suñ relationship ak ñoom yàgg na 10 years ki nga xam ne mooy di major sponsor mooy Ahmed Diab call na ma léegi ne pledge na 800 bed sheets pour at mi ci lopitaan yi nekk Koyna ba Basse foo xam ne lopitaan ang fa rek ren dina la jox bed sheet su neexee yàlla wax na ma loolu ne naa ko feeñal ci mbooloo mi moo ubbi mbooloo mi officiel nag ñoom itam ñu ngi ci programme bi ñoom it ñu ngi xaar seen call fi mu nekk ñëw nañ already pledge nañ 100,000 so voilà su ma paree nag léegi damaa jox Aji Fatim moom it mu wax li ma feeñal nii su ko defee ñu jox Paye bu Sàlla waaw Paye bu ok Paye bu waaleykum asalaam waaleykum asalaam say bu nekk démba julli juma moo ñu na fi nekkoon fii nii yàlla moom na ko tey jégal ne ko ñëpp ñu ngi leen a ñaanal bés bi tey nag maanaam fundraising la Telethon in the form of Telethon di jéem a raise funds pour dimbale jumaa ji operational activities am ak corporate social responsibility activities highlight nañ couple of areas yi jumaa ji de jàngalanteel in the health sector ñu adopt Serekunda Hospital the prison sectors ak iftaar yi ñu dee def si weeri koor bi loolu yëpp di ngeen d'accord ama ne lu am solo la so pour dimbale Pipeline Mosque Foundation pour ñu mën a def loolu yaa ngay def sa xaalis bu óor bu wér te yaakaar naa ne yàlla dina bless loolu so loolu laa bëggoon a feeñal si bés bi Assalamu alaikum. Thank you so much for those introductions. Now we'd like to wrap up this introductory section, and I would now explain to you how the program's gonna span out for this evening.
We've got 7 thematic areas that we'd like to go through with our viewers. All these 7 thematic areas are areas that this mosque is really active in terms of their involvement in the community and in social development as well. As you've heard, this is a telethon, a fundraising telethon for the mosque and for the charitable programs that the mosque is undertaking, which we will showcase to you. We're going to be showcasing mini documentaries that will last for about 2-3 minutes. That will be followed by commentary from the panelists here, particularly from Alhaji Mamset Njai, who is the chairman of the Welfare and Protocol Committee of the mosque here. And it will be followed by the Imam, Imam Ratib, and then we'll have several moderators that will be sitting on this chair moderating every session. We'd like you to follow the programs diligently. Each segment will be followed by a fundraising segment where the moderators will be taking respective pledges from those who wants to pledge or wants to announce their donations. And we welcome in all donations this evening. These charity programs needs to be funded, and they are very, very important programs, as you will see. So having said that, we'll go to the first segment where you will see that the mosque, being a mosque and a religious center, is really active in sponsoring a lot of courses, good courses in the hospitals throughout this country. We'll start by running the first video for you to see what Pipeline Mosque is doing. We can have a look at the video. Thank you very much. Prison bi at mu jot su weeri koor xewee Fatim dañoo dem foofu ak délégation bu takku li nga xam ne moom la prison si di ndogoo prisoner si di ndogoo ñu jox leen ko moo yóbbu leen ci weer suñ paree ñoom itam Korité Day man for the past 10 years every year maa ñëw may julli lunch ak ñoom yenn ma nekk fa ba ngoon toog di waxtaan ak ñoom pour won leen rek ñoom it nattu moo leen yóbbu foofu waaye dara jotu leen ay nit lañ so loolu mooy yi nga xam ne ci tënka foog ñu feeñal loolu. Their first year they provided us with iftar. They brought tea, sugar, coffee and dates. Lunch for the inmates. And then one of their member by the name Mamset Njai even came to join Korité prayers with them. He joined with the inmates, they prayed together. So the second year, they were able to raise funds, to support Mile 2, Joswang, Janjambure, and from for the trees establishment. And up to last year, they are able to continue on providing Mile 2, Joswang, and Janjambure. So the foundation also do provide bull for the inmates. That is yearly. Every Korité, they used to bring bull for Mile 2 prisons. 2001, the foundation also donated sanitary for this COVID, which includes masks for the prisons, that is for the 3 establishments, namely Mile 2, Joswang, and Janjambure. Okay, in fact, Pipeline Mosque, there are 2 partners. There are 2 partners in development. I would appeal to all institutions, individuals, to emulate Pipeline Mosque for their goodwill gesture.
And I would also appeal to the donors who donate Pipeline Mosque to keep it up, to continue giving out what in for the Pipeline Mosque, because they are really helping. They are always assisting. Anytime we called, they respond. They are true partners. Fàtte wuñ tam prison bi at mu jot su weeri koor xewee Fatim dañoo dem. Okay, thank you very much, viewers. The video that's been showcased is showing what Pipeline Mosque is doing in terms of helping the prison services. We were expecting to showcase the video for the hospital, what the mosque is doing in relation to that. So on that note, I will welcome the chairman of the Pipeline Mosque, Alhaji Imam Said Njai, to make commentaries both about the hospital and the prison charities that are involved, and then I will allow the imam, the deputy imam, to make commentaries on that. Alhaji Modou Lamine li ngeen jot a gis léegi mooy prison bi Kalilu moom mooy the director of administration. The past 10 years every weeri koor dañoo dem foofu Pipeline Mosque jox leen lu ñoo dundee ci weeri koor bi ba mu jeex ba si weeri koor bi ñu defar leen lunch ma dem julli ak ñoom ba ngoon ma ñibbi te koo xam ne yaa ngi ci réew mi nekk citizen rek am nga mbokk ci prison bi lopitaan bi naka su noonu ba pare at mu jot Tabaski dinañ leen reyal nag ñoom itam ñu Tabaski comme ñun ñu nekk ci biti ni ñu Tabaski so looloo tax nag bés bi mu am solo pour ku nekk ku toog kiram gis ne kaso bii nii ñi fa nekk ñëpp ñun bàyyiwuñ leen nattu moo leen fa yóbbu so kon nag ñu bàyyi xel ci loolu ñu jàppale ñu mun a jàppale ñii so loolu laa bëggoon a feeñal lopitaan bi nag ñun ñoo sponsor mortuary bi ñun ñëpp fa la ñoo mujjee te fu ñu war a fonk la so every year nag dinañ leen di jox subvention boo xam ne jumaa ji ñoo leen koo jox ba pare jox leen 800 bed seats yoo xam ne Ahmed Diab the proprietor of Emporium mooy Ahmed Diab ñoom moo ko dee sponsor mu ngi starté 300 di ko yokka li tax nag ñuy ko dee centralize di ko yóbbu Serekunda hospital mooy ñoom ñooy suñ dëkkandoor ñu jël responsibility bi jox leen ko nga xam ne at mu jot ñoom dañoo bindal lopitaan yi ci dëkk bi yëpp invite leen ñu ñëw ci hospital bi ngeen gis niñ leen ko distributé yenn hospital si dinañ leen jox 50 mu ngi depend ci size bi ñeneen ñi 75 ñeneen ñi 100 ñu ngi def lii for the past 10 years this year mu ne ma maam see dinaa ko yokka ba 800,000 ñu ngi koo ñaanal moo njabootam yal na fi yàgga te wér Ahmed Diab ku baax la moom yàgga na di ñu defal lii te lunch biñ dee jox tam prison si bi nekk Janjanbureh moom moo ko dee sponsor at mu jot because moom connection bi mu am ak waa Georgetown yi so loolu tam ñu feeñal ko waaw kay musidɓe fulɓe on nani Alhaji Imam Said Ndiaye mbo annda kanko chairman of social welfare ko haalayno ko ɗo ɗi nataluji ɗo ɗi toon ɗo ko prison o ɗum woni kaso o oɗon anndi kaso o wonɓe toon ko nattuji nawiɓe toon wona bonde nawiɓe toon sabu yimɓe hono wiide nelaɓe Allah heewɓe rewi e kasoji ɗi joomiraɓe gande heewɓe kadi rewi e kasoji ɗi yimɓe moƴƴuɓe heewɓe kadi rewi e kasoji ɗi ko ɗum addi ha Yaqub alayhi salatu wassalam o nodduno ɓiɓɓe makko ɓe o wi ya baniya idhabu wa tahassasu min yusufa wa akhihi wala tayasu min rahmatillah min rawhillahi innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafirin nde annduɗa yusufa o majjiriɓe woni duuɓi capanɗe nayyi ɓe yiyaani mo ɓe annda hoto o woni te nder e ɗin duuɓi capanɗe nayyi
waɗi duuɓi sappo e jeetati ɗi annduɗa ko e kaso o wonno te ko nelaaɗo Allah neɗɗo moƴƴo wonno toñal ɗum naati kaso nden naatde kaso wona tahani neɗɗo o bonde ko ɗum addi juma o nde ndaari tawi ɓen wonɓe ɓe toon juma o naɓe yiɗi tottude kamɓe ne ɓe daña hoɓ e koye maɓɓe pour si ɓe yalti ɓe wawa ruttade e société o ɓe wawa ligganade kadi société o ɗum waɗi juma o woni no jokko prisine o si waɗi hitande fof ɓe nawa toon ballal heewgal mawgal ɗum woni ko yi'oton koɗo haɗata kadi e julde fof alaji mam sen ndiaye oɗo ga juma o imminamo ɗo o yaha toon ɓe wara toon nagde ɓe waɗa toon bottari ɓe yewtita e maɓɓe haa nangue ngue hiira si waɗi ruttina e maɓɓe kadi yakar pour ɓe yakora joom maɓɓe ɗum waɗi juma o ina noon waɗira te on no nanir ɗon ni Yusuf alayhi salatu wassalam duuɓi capanɗinayi amo majjiri jinna e makko ɗe e nder duuɓi capanɗinayi duuɓi sappo e jeetati amo e nder kaso te enen fof eɗen anndi o tahanimo bonde sa daari hono wiyete imam malik en imam ahmad en abou hanifata en imam chafai ɓe fof ɓe rewi e kasoji ɗi ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe ko nelaɓe ɓe rewi e kasoji ɗi ko yimɓe moƴƴuɓe juma o noon nde yii ɗum tawi ɓeɗone ko e société o ɓe jeeya yoɓe nanganɓe ɓe walla ɓe yaada e maɓɓe ha Allah yaltina ɓe o nattu si waɗi ɓe rutto e ɓesgureji maɓɓe ɗi ɓe rutto e nder hono dental ngal sa daari kadi banggal l'hôpital kadi ko juma o waɗata ko ina heewi te ɗum fof ko jawdi yimɓe tottataɓe ɗum on nani Ahmad Diab ko waɗata ko min yiɗi noon saabu o téléton ko tahi o immi ko ha yimɓe ɓe walla juma o waɗa mo support ha ɗi hono wiyete machari uji makko ɗi projet ji ɗi o waɗata ɗi wawa wuurde ɗi wawa continde wota ɗi tañ abadan dayiman saabu enen yimɓe ɓe ko enen jeyɗi ko e men ɗi ruttoto sa yehiga kaso ko musidɓe men woni toon sa yehiga l'hôpital uji ko enen kadi e musidɓe men woni toon nden kala ko neɗɗo o waɗi tan ɗum artat e dow makko ko ɗum waɗi ndaro ayuba wa ayuba isnada rabbahu anni massaniya durra wa anta rahimin ya Allah ayi pawgalam ngal te ko an woni jooma yurmende Allah o ko ɗumi fastajabna lahu wa kasafna ma bihi min durrin min ittari mo ngal pawgal makko ɗum ɗon fof ko yurmede Allah e yakaruji neɗɗo ne si fawama ɗum waɗi hono wiyete yo yimɓe ruttin e makko o daña hop wondene mo immoto e ngal pawgal o rutto o yaa e société makko ɗum waɗi juma o kala fawaɗo e o kelifaɓe ɓe jumaɓe ɗo e musidal julɓe ɓe kala ɗo ɓen nani ɗum tan juma o immoto ƴetta délégation yaha waɗoyamo ziyara duwanomo Allah si waɗi kankone o duwanoɓe Allah ɗum ɗo fof ko ɓe waɗirta ɗum ha tan rutta e makko yaakar siftinora mone ko Allah woni ɗon ko Allah addata pawgal kono ko Allah kadi woni ittowo pawgal pour o muña ngal pawgal ngal Allah tegiɓo kono kadi o continue amo du'o amo ɗuwano hoore makko pour Allah ko ɗum waɗi juma o na daro ɗe darɗe gila e l'hôpital o ha e prison o so waɗi siftoniren musidɓe men ɓe surtout ɓe annduɗa ɓe Allah naɓe halfini ɓe anda ɗi projet ji ɗi machari uji ko foɗɗi continde ɓay juma o noon o sasi hoore makko ƴetti yimɓe makko fof o waɗi ɓe soldareɓe aɓe daro aɓe walla wonɓe e prison aji ɗi aɓe walla kadi leltoɓe e l'hôpital uji ɗi si waɗi enen ne wallen comité o ha enen ne kala ko woni e posuji men ɗi ƴetten ɗum totten ɓe saabu kat nelaɗo sallallah alih wa sallam ma naqasa mal min sadaqa manam sara ustani jawdi kala ko neɗɗo waɗi tan Allah ɓeyday ɗum o ɓeyda ɗum hebbinde so waɗi tinnoɗen ha enen ne walliten juma o e surtout ene nde nguɗo ni ñanngu yimɓe ɓe yo noddir yoɓe wat jawɗele maɓɓe te kala ko waɗɗa hen kala ko ɗum heewi fof ko ɗum heewi Allah o moftanayma ɗum inchallahu taala ha yaha tawa ɗum ɓuuri jabalul uhud nden yo Allah waɗan en ɗum Allah yo on onon fof darde monde e juma o darde monde e communauté o kono darde juma o ne e communauté o yo Allah waɗan en jaam e ciyaman o ne Allah ɓuramo tinnude saabu gollal ngal yooɗi gollal ngal feewi yimɓe fof weltima hen enen fof tinnoɗen ha enen ne woten accu hay hunde e posuji men ɗi ƴetten fof totten ɓe ndah wawen ɓe wallude saabu ko hoore men waɗanten ɗum woman jadda wajada kala tinniɗo tan ma a soñ woman zara hasada kala remɗo a soñay ko remɗa ko nden noon kala wanɗo tan ko hoore ma waɗanɗa ɗum kon nden alaji mum labin sow nden on yettama onon fof wa sallallah sayyidina nabina Muhammad jërëjëf imam déedéet baax na moderate on the session. Okay.
salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp nuyu ñu nekk fii ci table bi tey di def suñ téléthon bi maa ngi tudd Fatim Badji te ñu ngi fii tey pour ñëw wax liggéey juma bi bala may dugga si waxi présidence yi nga xam ne moom laa bëggoon a dugga ma ñi ko wax njëriñi juma ak lu tax mu baax pour ñun ñi ndaw yi ñuy ñëw si juma bi di bokk si liggéey bu fi nekk ndaxte juma bi moo nekk suñ kër si suñ neighborhood bi koo xam ne foo xam ne nit ñi buñ walee am seen problème buñ walee am seen meeting si community si fii leen ko wala defee ak takka yi ak dëcc yi ak yu bari so moo nekk di authoritative house of our communities mooy suñ mosque te ñu ngi wax zakat yu ñoo joxe ñu ngi wax mbiri juma pipeline yu ñoo supporté présidence yi ak waa lopitaan bi waaye foog naa lu gën a important pour ñu wax itam moo nekk ne juma bi yàgg na di jàngale ay ndaw te man suma bopp sax ak suma yeneen collègues yu nekk si gannaaw ñun fii leen commencé jàng daara te boobu lu important la na juma mooy place boo xam ne mooy jubantel ndaw moo la jàngal fii nga mën a ñëw nga am access to library nga am access to kilifa yu la mën a eeda wan la yoon te itam ñi nga xam ne dañ soxla counseling boo xam ne dafa manqué si suñ society bi counseling boo xam ne mën na laa jàppale si problems mun ngaa bëgg a ku la xelal fii ngay fekk ñi nga xam ne am nen xam-xam dal nen pour ñu mun laa eeda si yooni islam li nga xam ne moo gën te foog naa loolu society bi ak ñun ndaw yi soxla nañ ko gannaaw loolu tam fii pipeline mosque ñëpp gis neen ni ñoo def si seen xutba bi dañoo waxtaan ak wax ak nit ñi si li nga xam ne moo ànda ak current generation bi te xutba yi every Friday dañ dee gis communities yi yëpp ñu ñëw sax pour fekkee fii gannaaw loolu ñu bari fii ñoo nen fi fekkee fii ay dëj ak ay sarax fekkee fii many activities te ñu ngi am conference area si baak bi te foofu noonu meetings yu bari foofu la lay demee contracts yu bari itam juma daf ko lay am ndax dañoo serne so there's a lot of areas yoo xam ne juma am na fa njëriñ lool mbiri zakat dégg léegi ñun dañoo dem si biti ñu ut ñoo xam ne dañ leen di xoolee bët rek ne ñi soxla neen ndimbal ñu ñëw fii ñu dem ci ñoom jox leen ndimbal waaye juma ji ñoom ñoo gën a xam ñi nga xam ne ñoo soxla ndimbal di leen sutura soo ku ñëw itam indi fi sa charité mbaate sa zakat ñoom dinañ ko share ak communities yi def ko si sutura boo xam ne am na njëriñ lool soo foog naa ne suñ jumaa yëpp si dëkk bi am na njëriñ bu bari ñu wal koo gestu waaye juma pipeline itam jiitu nañ si yu bari ndaxte ñun gis nañ fi ñaata kilifa ñoo fi jógee ñu fi teew gannaaw loolu ma bëgg a dem si waxi présidence yi yéen ngi dégg oncle Maam Seet mu ngi wax li nga xam ne moom la juma bi di defal présidence yi te ñun si juma bi fii dañoo xool président comme patient ku nekk lopitaan nattu la xamuloo kay ngay génna bind nañ ko ndax di nga wér ndax doo wér yooyu yëpp correction la te correction bi nekkut ne ñun société bi ñoo ko def correction yàlla la so ñu fa nekk itam luñ need mooy compassion and understanding te jumaa ji gëstu na ñoo xam ne seen loxo eegul gannaaw te gëstu na ñoo xam ne soxna leen ndimbal pour gën a jubanti seen boppa pour jàppale leen wala ne no matter what mun nañ leen a support si li nga xam ne moom la leen yàlla teg mooy natu so really pour wax kaddu yooyu rek la soo ku nekk ki ngi déglu soo mu ne nga jàppale jumaa bi ñu gën a yóotu ñi nga xam ne ñoo ñu soxla ñoo néew doole last year demoon nañ si mortuary bi ñu gis jigéen yoo xam ne jigéeni jumaa ji ñooy gestu di train young women si biir society bi pour ñuy sutura jigéeni ñi nga xam ne ñu ngi génn àddina te itam jàppale ñi nga xam ne kenn du leen lee faale si biir dëkk bi doo mos a toog ba nga ne kii sangakat la mbaate kii si mortuary lay liggéey waaye ñoo ñu ngi play such an important role si society bi te foofu la jumaa ji gestu ne ñii dinañ leen jàppale ñu aar leen gis neen covid naka la fi mel ñu bari ñu ngi wax docteur si ñu ngi wax nurse si
waaye ñu nekk si mortuary yi nag ñi nga xam ne ñu ngi am access ci ñi nga xam ne kenn xamut yan jàngoro leen génnee àddina ñu ngi risk seen lives so ñooñu tam am nañ solo lool te wan la ne na boole si society support leen so I hope ne ñuy déglu tey yëpp dinañ gestu dugga seen poos yi seet nu ñoo mën a gën a jàppale Juma pipeline pour mu gën a am doole waaye da ngeen ne Juma pipeline Kerba Avenue la nekka waaye fu mu àgga nii ñu bari seen loxo moo ci dugga moo tax te am na fu bari fu mu mën a àgga ñu ngi bëgg a set up a library boo xam ne pour youth si la ak young people ñu bëgg na gën a jànga diin so loolu yëpp mu ngi fii soo nekkee diaspora nga nekk Gambia there is still more space to donate and we really would do more if you are able to help. Thank you. di nga gis ne mosque bi ñu ngi sawar si dimbale many areas including the mortuary at the hospital so dina ñëw si segment boobu nga gis liggéey bu baax lu nekk di def si boobu so thank you very much honorable Fatim Badji maa ngi gërëm tamit di sant su chairman Alhaji Mam Seyd Njie chairman of the welfare and protocol committee of the Pipeline Foundation ci commentary boo joxee ci juma bi si mbiri lopitaan bi ak prison bi liggéey bu baax boo leen nekk di def ci loolu ak di deputy imam of the mosque here dëgg won julit lu nu war a def ak si lu nu war a séentu ak nattu yu julli yi tamit di am yaa imam jërëjëf ci waxtaan boobu leen boo def nii léegi lu ma bëgg a def mooy am neen session boo xam ne dinañ allow yéen mi nekk viewers yi pour ngeen call in def seen pledges wala seen donations wala mun ngeen a send seen pledges or donations through the social media platforms yu ñu am si WhatsApp Facebook ñu ngi amee other platforms like GoFundMe platform ak bank bi tamit bank details yi tamit dinañ ko wone si screen bi di ngeen mën a def donations through that so ñu ngi fall behind in terms of time léegi lu ma bëgg a def mooy wone video number 3 bi mooy community outreach bu juma bi nekk di def suñ xoolee liggéey bu baax bu juma bi di def den suñ pare dineen am Alhaji Mam Seyd Njie wax ci tuuti ak imam dañ ci defee dineen am Omar Ndiaye moom mooy moderate session boobu leen dineen ubbi line si pour yéen mi bugg a def pledges gis ngeen juma bi si luñ yëngatu mooy ci lopitaan bi ci prison si ak community outreach bu ñoo def then si defee mën ngeen a def donations to regarding that ñu ngi fi am treasurer nag Master Ndiaye moom dina ñëw joxe report as to lan leen raise so far ak ñan def donations as well am neen tamit short code number boo xam ne mun nga ko send text message da ngaa def PMF nga text PMF to 1872 the charges will be $10 mun ngaa send as many text messages pour su defee juma bi mun a collect as many $10 towards liggéey yu baax yu nekk di def loo leen gis noonu le so foog naa dina wax studio technicians yi neen run video number 3 then su defee dina ñëw back on stage thank you very much fa gu mag muy Alhaji Sir Dawda Jawara the first president of the Republic of the Gambia bokkoon ci ñun nekkoon kilifa gu mag fii te loxoom musuta jóg ci jumaa ji dinañ daan jot check sam muy ko yónnee si bi mu demee ba télé sax léegi-léeg mu yónnee suñu xaalis bu takku ñu ngi feeñal njabootam gi ne ñun fàttewuñ loolu duñ ko musa fàtte it
parce que bi mu ñëwee fii daf ñu woon ne mooy woon suñ kilifa ñu ñëpp ñun tam ñu jàppee ko suñ kilifa. Alhaji Muhammadu Demba Sallah, most commonly known as MD Sallah. That's how everybody knows him, MD Sallah. maa Ibu Njaay ku nekkoon fii ni ak ñun mu nekkoon fi social security naka social secretary waaye yàlla def moom it mu moom ko ci coobareem ñu ngi bàyyi ñu ngi ko fàttaliku di ko nemmeeku di feeñal loolu ci njabootam gi. Alaaji MB Njaay mi ngi ko daan ooyee Njaay BP moom it ñu ngi ko fàttaliku bu baax a baax advice la woon fii ci jumaa ji. amoon nañ vice président bu ñoo ooyee Raif Diab moom itam ñëpp xamoon nañ ko Raif waaw moom itam kilifa la woon ci jumaa ji fii ni yàgg na ak ñun ci ñi ko sos la. Ousmane Ndaw Alaaji Ousmane Ndaw former président vice président la woon fii ba pare nekkoon chairman ci school board bi liggéeyam fii rafetoon na lool ñu ngi woon njabootam gi ne ñu ngi ko fàttaleku. Pa Alassane Diagne prime insurance ci kilifa jumaa ji la woon moom it ci ñi sos jumaa ji la woon te ku daan sonna ci jumaa ji la woon. amoon nañ fi suñ jigéen guñ daan ooye maam Mbargu Mbay ci jigéen ñi njëkk a julli fii fajar la mu ngi dëkkoon fii kër Mr Jaata waaye ca jumaa ju ees bu njëkka bi la woon daf daan ñëw di julli si fii moom ak Aji Seli Njaay ñoom ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal fañ nekk gënal leen fiñ jógee. moom dafa ñëw ba gannaaw gi mun a tut mu nekk jigéen ñi Alaaji Baboucar Mbay moom itam ñu ngi ko delloo njukkal ak famille bi yëpp parce que famille bi yëpp isi na leen ci jumaa ji ak Aji Seli Njaay. Alaaji Ousmane Njaay moom it mu ngi dëkkoon fii daan ñëw fii nii ñëw ñëpp liste bi nag dafa gudda waaye dañoo emagum fii nga xam ne ni waxtaan bi niñ ko tëralee léegi-léegi ñu delluwaat si ñii ñu won nit ñi parce que ku mel ne Alaaji Samba Sey foog ñu feeñal taxawaayam ci jumaa ji nii. Adama Ba dëkk Kololi ci gannaaw amoon na benn projet bu ma jëloon pour ma liggéey ak ñoom ñu leen a ooye Nutrition Without Borders. Nutrition Without Borders nag ñu ngi nekk Spain waaye dañu am ñaari projet ci dëkk bi benn bi nekk Soma ci boori lopitaan bi Soma Hospital beneen bi nekk Basse. ñoom seen liggéey luñ dee def mooy dañ dee liggéey ak yaay yi ak doom yi ak xale yi pour ñoo xam ne dañ am problème yi nutrition seen lekk doyut ak yooyu pour di leen dimbali pour ñu gën a mun a am nutrition yoo xam ne moo gën ci yaram. wane nga nataal boo xam ne at mu jot buñ tobaskee ñun ñi mun a tobaski ba pare dañ dee jënd ay nag rey ko fii jox ko miskin yi nga xam ne mënuñoo tobaski suñ ko defee rek ci ëllëg si kilifa yëpp dañoo daje ci jumaa ji oo ñi nekk fii yëpp dëkkandoor yi su ko defee ñu rey nag yi séddaale leen ko ba pare yónnee tam ci prison si ñoom itam ñu yónnee leen wan leen ne ñoom it ñu ngi foofu waaye ñun fàttewuñ leen su ko defee ñoom itam ñu tobaski comme ni nit ñi dee tobaskee loolu dinañ ko dee def. parce que jumaa ji dafa am ñuñ ndooroon ku mel ni Alaaji Amadou Samba mu ngi Sénégal right now mu ñoo seetaan mu ñoo bàyyi xel itam ñu ngi koo wax ne ñu ngi koo déglu ci sas biñ sas doomu aadama yëpp pour ñu jàppale ñu ci suñ liggéey bi ñoo def nii ku mel ni Moustapha Ndiaye Taf biñ ko contact dafa fekk mu tukki
waaye moom it ku ñu daan support la ci sun iftar programme bi ak jumaa ji Baye Ndongo Fall ñu ko jaale doomam bi génn àdduna bu yàggul Madike ñun ñëpp demoon nañ jaale ko moom itam ci ñi njëkka doone jumaa ji nii xaalis bu takkoo ak ñi nga xam ne ku mel ni Lamine Gueye moom itam daf ñu daan jàppale te ba tey mu ngi ñoo jàppale ñu ngi ko oo di ko wax ne gis nañ liggéey bu rafet bi moo def te jumaa jàng koo ñaanal fàttewuñ loolu ndig yàgg na bi ñoo samp jumaa ji ba bi mu paree nii sax ci programme bi yéen a gisal seen bopp vidéo bi nga xam ne mu ngi doon dem léegi ñu gis fa lu bari ak li ci oncle Maam Seyd wax yëpp li ñoo ñëw waxtaanee si ak yéen mooy liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la Pipeline Mosque di def ci community bi te community mu nekk lu am solo Alxuraan wax nañu won nañu ne yonent bi yàlla tànnal nañu ko mu nekk the best of example the best of mankind daanaka suñ doon wax ne yàlla tagg na yonent bi lim ko tagee ci Alxuraan mooy jikko yu rafet te wax nañu ci Alxuraan tamit ne yàlla ñun suñ buggee yàlla nañ toppa yonent bi te mu jël suñ yonent bi def ko mu am ay jikko yu rafet a rafet te benn ci jikko yooyu bokkoon na muy jokkale mbooka ak di jël société bi pour def leen ñu nekk benn so loolu bokk na ci li nga xam ne Pipeline Mosque jël nañ ko ñu émuler ko ci jikko yu rafet yi yonent bi ñu di ko dundee di ko jëfee parce que diine du ñëw rek di julli ci jumaa ji di oor ak yooyu waaye dañuy jéem tamit di jëfee li nga xam ne loolu la lislaam santaane te yonent bi doon ko doon def so di nga gis ne this outreach programme biñ doon dem ci community bi nekk na loo xam ne lu am solo la loo xam ne Pipeline Mosque ñu ngi koo def soo ko xoolee gis ngeen ko ci vidéo bi ñu mel ni His Excellency Sir Dawda Kairaba Jawara dañ daan dem di ko seeti di ko neemeeku ci jamono yoo xam ne soxloon na loolu pour gis di islamic umma ñu ñëw di ko seet si di ko waxtaanal di ko ñaanal yàlla ñu mel ni MD Sala suñ maam moom mi nga xam ne jàngal na Sir Dawda Pipeline Mosque dañ daan dem di ko seeti emuñ ci loolu rek parce que soo ko xoolee yonent bi ci jamonoom daf doon jëflante ak yeneen interfaith ñu mel ni christian yi ak Jews yi in fact l'islam wax nañu ne christian yi ak Jews yi dañ daan jël seen xaalis di ko def ci baytimaal bi su ko defee jullit yi mun leen a jox protection ci biir Medina loolu yëpp l'islam def na ko loolu tamit Pipeline Mosque ñu ngi ko jëfee parce que am nañ good relationship ak suñ Christian community si ñu mel ni docteur Ndaw ñoom leet Sam Jones ak ñoom Anti Louis Ndiaye ñu mel ni ñoom docteur Pama dañ daan dem di leen seeti di leen nemeeku ci jamono yi nga xam ne ñu ngi doon dunda te soxloon lu mel noonu loolu tax na ba nga xam ne rafetal na diggante Pipeline Mosque and the Christian community ba ñooñu seen doom yi dañuy contribute ci suñu iftar programmes yi suñ programmes yu bari doomi Christians yooyu dañoo ñëw ekkati xaalis ne nañ leen ko dugalal ci yoon yàlla bi nga xam ne ñun ñu ngi cee liggéeyee bon liggéey yu rafet yooyu yëpp Pipeline Mosque ñu ngi cee taxaw oncle Maam Seyd ñu bàyyi la tuuti rek nga saani ñaar ñetti kaddu ci
liggéey bu rafet bi nga xam ne Pipeline Mosque ñu ngi koo def ak community bi. No, is it bul fay. Alaaji Omar jërëjëf kontaan naa ci li nga feeñal parce que bi ngeen gisee nataali Sir Dawda Kairaba Jawara bi moom fii mooy woon jumaayam fii la daan jullee fonkoon jumaa ji fonk ko di ko seetsi at mu jot dinañ fa dem seeti ko fekk ko fa moo njobootam mu rafetlu loolu be te ci liggéeyu jumaa ji lu nekk la ci daan def benn bés dafa julli si jumaa ma ne ko Sir Dawda dañ bëgg a seeti sun papa Alaaji MD Sall mu xool ma ba sun bët yi jàkkaarloo mu ne ma ndax mun naa laa ñaan dara ma ne ko loo ma ñaan dinaa la ko defal mu ne ma dama bëggoon a bokk ci délégation bi waaye damaa dem Tenerife su ma ñëwee joxal sa ndomba bi protocol officer bi ma defee loolu bi mu ñëwee mu kool ma bi ma koolee ne ma bëgg naa bokk ci délégation bi ma waxa sun vice président Alaaji Momadou Senghor mu jokkoo ak Pa Ibu Salla di former MD time bu Pa Ibu mu ngi ci banque bi Pa Ibu facilité loolu ñu dem seeti Alhaji MD Salla mu nekk seeti bu daw yaram kera biñ demee ñu ñëpp ñu kontaan fekk fa sun papa mu waxtaan ak Sir Dawda ñu jëflante ñu eeg dem seeti sun yaay ci kaw jógee fa seeti boobu nag duñ ko mun a fàtte parce que loolu lu rëy la ci réew mi nga jàngal nit ba mu nekk président mu ñëw seet si la loolu fay bi yàlla rek a am payam moo tax dañ dee rafetlu loolu interfaith itam Omar laal na ko ñoom Anti Louis Ndiaye Uncle Sam Jones Docteur Ndaw Léet ñoom ñëpp Léet lañ Docteur Pama ñoom ñëpp dañ leen daan seeti the last time Peter Ndaw ñëw na fii wax ne dañ daan dem seeti papaam ak yaayam loolu nag dañ ko fekk Banjul dañ ko fekk ci suñ kilifa yi dañ amalante woon loolu parce que Banjul ñi nekk ci island boobu ñëpp ay mbokka lañ weda government nga oo akku nga am nga mbokki sëriñ wala sëriñ nga ak leneen nga am nga mbokka bi nga xam ne suñ kilifa yooyu ñooñu jàngal bañ miin loolu Pipeline nag li tax ñu sax ci lii mooy ñun kilifa jumaa ji ñooñu may doole bii nii may ñu ne ñu bàyyi xel ci nit ñi jàppale leen ñi nga xam ne ñu ñëpp ñoo bokk ak ñoom parce que ku nekk am nga mbokk ci kaso bi ku nekk am nga mbokk ci lopitaan bi te bi ñoo commencé liggéey bii nii ñi ko dooraloon ñoom Amadou Samba ñu ngi ko nuyu loxo musta jóg ci jumaa ji Baye Ndongo Fall loxo musta jóg ci jumaa ji Alaaji Moustapha Ndiaye Taf loxo musta jóg ci jumaa ji Lamine Gueye ñoom Akim Samba ndongo yu bare ñoo xam ne sax suñ pare woon a tudda seen tur fii nii tey duñ fi teel a jógee waaye ñu ngi leen di gërëm ñëpp parce que jumaa ji biñ ko commencé lu ndaw moo fi nekkoon waaye kilifa yi fi nekkoon daaw te rekkuñ fi ren ñooñu dooleloon ñu nekk ak ñoom ci seen jamono si lañ sampee jumaa ji muy Alaaji Abu Dande Ndiaye Alaaji Daouda Diagne Alaaji Dadi Diop Alaaji Imam Pa Ndiaye ak Imam Maas Dia ñoo ñëpp fi lañ nekkoon waaye tey nekkuñ fi waaye teg nañ fi ay kilifa yoo xam ne liggéey bi ñoo def nii ñu ngi ko continuer di ñaan yàlla may ñu ci doole parce que président jumaa ji Alaaji Moustapha Ka ak membre sam yëpp ñooñu wax ne ren duñ mun a def gàmmo yi ñu daan def di traditional gàmmo dañ bëggoon nag léegi ngeen def virtual gàmmo so ñu ne leen waaw dinañ def virtual gàmmo waaye dinañ def téléthon boo xam ne dinañ prépare nit ñi ñu xam ne gàmmo gi ñoo def si nii fundraising bi yëpp dafa dellu si ñoom mboolem koo xam ne yaa ngi fi te déglu lii ñu ngi laa déglu baax na dama doon emal fii nii su ko defee yeneen làkka yi ñoom ñu ñëw
jërëjëf oncle Maam Seet wax ji am na solo rafet na bu baax a baax léegi ñu ngi welcome the general public pour ñu dugga si and then ñu start to make their pledges ñu ngi ubbi line si léegi tey dina daw ci kanami screen bi su ko defee pledges yi nga xam ne nit ñi bugga nañ koo make because téléthon bi loolu tax ñu def ko pour nit ñi dugga si ñu make seen pledges ñu jàppale Pipeline Mosque ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koo liggéey di jàppale askan bi di jàppale community bi di jàppale ñëpp daal so ñu ngi welcome the general public ngeen make seen pledges xeebuñ dara so maa ngi jox Kadija Bokum lii nga xam ne waxtaanee nañ ko fi léegi li oncle Maam Seet doon waxtaan léegi ak vidéo si mu meek ci a quick summary laakal ñu ko ci kàllaama saraxule su ko defee suñ mbokki saraxule yi ñoom tamit ñu mun a bokk ci programme bi parce que jumaa ji nekk na jumaa joo xam ne macha allah suñ mbokki saraxule yi dañ ci dee taxaw bu baax a baax a baax fii la ñoo julee te li ñuy def ci jumaa ji fii lu am solo la bon Kadija nga somaraysal ñu léegi luñ doon wax rek ci saraxule ndax suñ mbokki saraxule yi ñoom tamit ñu participer ci biir programme bi. Jërëjëf Mr. Jain. Assalamu alaikum maren soninko ado soninkan kanu mukano. Onaka kunye geli jamane nogo ma jamane falle na ingriti pipeline mislike kengani pipeline mosque tilenki ga gamu be dabare iga kenyana sino sineti mislike ga sigiti nokube andariti golisrunga kendina sorondema ti otagura kenga ko farengara ko mo be andariti islama ko na soronde ma sorobeno sukulantengati de mandenga meside ke gelli ku sinebenu ga dangi ikunga sigiti fibe andariti dur koto en kamay kenyani na soronde ma gelli saham fulla kenga karangen khibarenga ado figabu ti ya wurun kumeke kha be gati kan fing lopitani kompeke I khayana tinondi yana kude mana andariti yokubenu su isukulantenga meside ke yana kude mana ti karangen ka karandi kubenu kha sukulantengati de mandenga iwakude mana sallin nare kubenu khagara tay dude mana qabilanu benu angara tunanti itampintenga iwaku khade mana iwatire debunga iwasoronde mana iwafokkinniya dimbayanu benu su tampintenga iti jamane kino kondi yana kenyana miside ke ananyi kubenu gara sigindi kenyani imam mas ja dadi job nu dagana kunsoro ngabunu yana ga balenki ikuntayge kenya ni gara konanti ina kenya ina katu islamu nyaga na ku khabenu suga de islam nunga kubenu gara tunanti hammingia na soronde ma kubenu la intengati de mandenga lenki ina misde ke sponsor tiga de mande benu su barani kendi ina katu jokkini ti gollu kubenu ga da barani ke khabe gani president nga jamane ke no gondi kenga ni sa dauda a khanyiri ni salli gani kunchu khana de mande da barege kenya da nyal lenki o gaege na islaminu nyaga na soronyaga kendi ina katu duru kotono ti gollen kamay kenya danya lenki o gatege na khade mande mundo ngakende Mr. Njai akhandiga mu kengati honne kendi gatine wallahi no ngunyini kendi be sunda lay fokkinni miside kay tiga jokindo gollenga mo gombe khana katu no ban ko kolno kendi khana demanden koy jërëjëf Kadija ci kàllaama saraxule bi nga xam ne moom nga jos summarize ci vidéo yi ñu doon wone ak waxtaan ju rafet ji fi suñu oncle Maam Seet wax léegi ñu ngi rafetlu ba tey beneen yoon viewers yi ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jël seen téléphone ngeen ekkati ngeen call su ko defee ñu start to make pledges jàppale Pipeline Mosque ci liggéey bu rafet bi ñuy def nii léegi maa ngi wax gaay ci fële ñu dugal vidéo 4 vidéo number 4 su ko defee ñu taaxir lu tuuti seetaan beneen programme ak activité boo xam ne Pipeline Mosque ñu ngi ko amee di ko def
ñu bàyyi leen ngeen seetaan programme bi ba ci kanam then ñu ñëwaat make some commentaries. Alaaji Dadi Diop mi nga xam ne mooy woon di first president ba jumaa ji delloo ko njukkal tuddee ko Dadi Diop senior secondary school boo xam ne jumaa pipeline bi ñoo ko moom 100%. loolu itam ñu ngi fàttali njobootam gi ne fàttewuñ Alaaji Dadi Diop ak fàttewuñ famille maa ngi nuyu mbooloo mi ñëw seetaan di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu di waneen suma kontaante pour wax tuuti ci mbiri pipeline mosque ak foundation bi fànn bi ma waxee nag mooy affaire school yi Dadi Diop comprehensive school bi nag 1998 dañ ko establish ñu ngi ko tuddee Dadi Diop parce que moo the first president of the foundation. He did a lot for the mosque and also for the school. But school bi dañ ko sanca parce que dañ yaakaar ne jumaa ji apart from ñu sampa mosque bi rek ñi fi julee dañ need to perform certain social function within the community in the area of education, health and social welfare. School bi nag bañ ko sancee léegi yàgg na te am na ñoo xam ne graduate nañ ci many years ago xam ne kilifa lañ ci réew mi. The current enrollment is about 1,600 students, both boys and girls, more of girls than even boys. dañ gis xale yoo xam ne suñ jëlee this exam pour dem grade 9 aggregates ñoo am they are very low nga xam ne many schools ñu leen accept. We thought dañ leen war a joxe second chance. So philosophy boobu mooy foundation school bi. Alaaji Dadi Diop mi nga xam ne mooy woon di first president ba jumaa ji delloo ko njukkal tuddee ko Dadi Diop senior secondary school boo xam ne jumaa pipeline bi ñoo ko moom 100%. loolu itam ñu ngi fàttali njobootam gi ne fàttewuñ Alaaji Dadi Diop ak fàttewuñ famille maa ngi nuyu mbooloo mi ñëw seetaan di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu di waneen suma kontaante pour wax tuuti ci mbiri pipeline mosque ak foundation bi fànn bi ma waxee nag mooy affaire school yi Dadi Diop comprehensive school bi nag 1998 dañ ko establish ñu ngi ko tuddee Dadi Diop parce que moo the first president of the foundation. He did a lot for the mosque and also for the school. But school bi dañ ko sanca parce que dañ yaakaar ne jumaa ji apart from ñu sampa mosque bi rek ñi fi julee dañ need to perform certain social function within the community in the area of education, health and asalaamaaleykum viewers yi ñoo seetaan gis ngeen vidéo bi ñu wonee léegi li bokk ci li Pipeline Mosque Foundation di yëngatu mooy Dadi Diop senior secondary school bi dafa nekk school bu am solo boo xam ne mu ngi jàppale doomi réew mi comme ni ko Alaaji Maam Seet waxee ci tàmbale bi mooy woon pour dimbale ñi nga xam ne they couldn't make the cut mënuñu woon a dugg ci yeneen school yi nga xam ne ñoo fi nekkoon waaye yàlla def Pipeline Mosque am xalaat bu rafet pour dimbale students yooyu nga xam ne ëllëg si biir ñoom seen boppa dinañ mun a tekki njëriñ seen boppa njëriñ seen njaboot njëriñ askan bi loolu tax Pipeline Mosque taxawal school boobu ba pare ñu tuddee ko nag suñ first président Alhaji Dadi Diop mu liggéey fi liggéey bu rafet yàlla jëlee ko fi so ñu ona ko jox ko tur boobu waaye school bi ba léegi mu ngee daw léegi li ma def rek mooy naa invite Alaaji Maam Seet mu gën a yokk a leeral den dinaa ñëwaat because man suma boobu am na exemple si ma bëgg a joxe parce que am na suma ñaari xarit yoo xam ne jaar nañ si school bi waaw so loolu dinaa ko ci yokka waaye xaaral ma
waaw ñu ngi am benn call buy dugga si nii sax xaaral ñu jël call bi am na ku bugg a pledge bismillah. hello caller, bismillah. hello ñu ngi laa dégg bismillah. waaw maa ngi nuyu gars yi di leen jaajëfal di kontaan rek ci waa Pipeline Mosque di leen wax ne man la Waka Diagne on behalf of Africell ñu ngi pledge $100,000 towards your gamo. jërëjëf waay rafetlu nañ loolu torop waaye jotuma dégg pledge bi xam naa ne 100,000 la kontaan nañ ci loolu torop di la ñaanal waa Africell la call joxe loolu jërëjëf ñu ngi leen a gàcce ngaalaama ci loolu imam dégg ngeen ko Alhaji Mam Said Africell call nañ ibi nañ wax nañ ne donate nañ 100,000 jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay ci loolu Alhaji Mam Said bismillah. ñu ngi wax Africell jërëjëf ngàcce ngaalaama Africell ak Pipeline Mosque yàgg nañ biñ commencé fi benn tey sun soro bi ngeen di gis ni Africell ñoo ko bill te time biñ ko bill over $1 million lañ ci spend so suñ toogee nag ubbit ñu with $100,000 ñu ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin Africell yàgg nañ di jàppale jumaa ji ñu ngi leen di ñaanal management bu ees bi ak management ba fa nekkoon yëpp dañu dee jàppale bu baax a baax jumaa ji nag dañoo continuer rek di leen ñaanal parce que ubbi bii nii ubbi bu rafet la ubbi nañu $100,000 ñu ngi ñaax ñëpp nag ñu topp Africell xeebuñ dara koo xam ne rek am na $10 $20 $100 yëpp ñu ngi leen di déglu jërë ngeen jëf imam soo ci amee loo cee yokkal. a jarama Alhaji Mam Said Ndiaye jarama Moustapha John on nani hono wiyete juma o hono yaadirta e dental julɓe ngal ɗo en on nani joni fandare oɗo jemma te ko ɗum woni téléthon mo ɓen waɗata oɗo ko pour wallidde juma o ha liggeyaji ɗi o waɗata ɗi wawa kontinde on nani Africell joni ɓe noddiriɗo ɓe udditiri jemma o 100 ujunere Africell noon kono Alhaji Mam Said haaliri ni ɓe ɓooyi yadude e juma o sa daari o soro wonɗo ga juma ɗo kamɓe waɗannomo juma o kamɓe ligginomo ɗo te soro o nawi ko yata e $1 million walla ko ɓuri ɗum nden Africell ɓe meeɗa sertude e juma o kala ko juma o yekkiti e ligge tan Africell ina dañi dawru mbo ɓe waɗata hen aɓe dañi rôle mbo ɓe waɗata hen nden Africell on jarama on du'anama dendagal wonɓe ɓe nder Africell ɓe du'anama caggal ɗum ɗon on andi juma o ko society o ko dental ngal ko umma o ko ɗum juma o ligganto ɗum waɗi juma o ne daari tawi sukaɓe hewɓe ɓe jooɗoto ɓe wawata janggude saabu jangde mabɓe ɓe wawata kontinde si ɓe siti grade 9 mabɓe exam tan ko ɓuri hen heewa hade ɗum ɗon tawa sukaɓe ne jooɗi wawata dañde school juma o noon miiji ɓe udditi school mbo annduɗa ko gila hono wiyete sukaɓe gila rawda ɗum woni nursery school ha primary school ha secondary school ha senior secondary school ɗum ɗon foof juma o na ɗum dañi sa yeeyi toon joni a taway taalibaɓe ko woni toon ɓe woni 1,800 ɓe ɓuuri ɗum haɗani kadi aɓe dañi daara wonɗo toon gaga school mbanɗa ko samedi e dimanche daara o ne jangguinta te ko islam ɓe jangguinta te ɗum kadi ko majjanan wonata ko firi ɓe yomnitta ko hen hay hunde nden juma o na dañi darde no moƴƴi e nder dental ngal ɗo e nder umma o si waɗi noon ɗum waɗi on yiiɗo nataluji nane ɗum woni Alhaji Sa Dawda Kairaba Diawara am ɗanɗa kanko wonnoɗo first président e nder ɗo ndiɗo leydi on yii kadi e nataluji ɗi bammen mbo anduɗa ko Alhaji MD Salla on yinomo te kanko woni jangguinɗo Dawda Diawara te juma o comme no wiruɗen ni ɓe yahay aɓe juuroyo yimɓeɓe ɓe juuroyo kilifaɓe ɓe juuro kala kadi mbo annduɗa aɗa fawa walla ɓe wayrima yiide nden juma o ina dañi darde no feewi gandal noon oɗon ina ko kañum tan ɓamtata leñol gandal ɓamtata leñol ɗum waɗi Allah o daalani en ɗum alquranul karim hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun aɗa andi ɓe wawata fodde e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din kala mbo Allah yiɗani moƴƴere tan ma o okkuma gandal e oɗo diine gila juma o daari ɗum
comité juma o ndaari ɗum ɓe tawi noon ko Allah ko foog ɓe daro e banggal gandal pour ɓe walla sukaɓe ɓe pour ɓe walla kadi hono wiyete e society o pour sukaɓe daña gandal ɗum waɗi ɓe udditi oɗo école ha sukaɓe fof wawi toon janggude te ko ɓe yobnitto ko kadi ko sey ramsi wona hay hunde ala ko ɗum foti ina famɗi si waɗi pour ɓe wawa continde jangde mabɓe nde nden noon musidɓe julɓe oɗon andi juma o darde makko nde e nder dental ngal darde makko nde e nder yimɓe ɓe ɗo communauté o ina mawni ina juuti so waɗi noon ko be onon julɓe ɓe onon joomiraɓe e jawɗele ɓe walli toon juma o ha nder darde wawa kontinde ɓe wawa wadde golle mabɓe kala ko neɗɗo dañi tan waɗa hen te hay goto woto yaw hay hunde saabu nelaɗo al sallah sallam wi nelaɗo wi wattaqu nara walaw bi shiqqi tamra yo en rento jaygol hay si tawino sa ko feccere tandarma neɗɗo ittata sakkora ɗum pour ɗum rewa hakkude ma e jeygol jahannama yo neɗɗo wat ɗum nden noon oɗen andi Allah o yawani te ala ko mawni kadi e yeeso makko hunde famɗata ha Allah o yawa ɓay ko moƴƴere hunde mawnata kadi ha Allah o haawo ɗum ɓay ko moƴƴere kala ko neɗɗo waɗi noon a taway ɗum to Allah wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah kala ko neɗɗo waɗi tan a tawat ɗum to Allah Allah nama ɗum ne'ani ha ina mawni nden tinnoɗen on yii joni juma o holli on koɓe waɗata gila e jangdeji ha e juuroyade fawaɓe ha e walluɓe fawaɓe joni ono wiyete ɗiɗo foof sa e juma ono ɗi waɗa tan ko ha hollira enen foof ko en hunde wotere ko en musidal gotal hay ɓe annduɗaɓe ɓe wona julɓe ɗum woni christianuɓe ɓe ɓen ɗon ne oni juma ono waddata e mabɓe te ɗum ɗon ko sunna saabu nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗum waddayno e madina naɓe ɓenɗa ɓe wona julɓe kon nden si waɗi tinnoɗon wa sallallahu ala sayyidina wa nabina muhammadin wa sallim. jërëjëf imam ci waxtaan bu rafet boobu nga def léegi waaye ma bëgg a fàttali mbooloo mi ñoo seetaan rek soo leen bëggee make seen donation ngeen dimbale jumaa ji mun ngeen a text PMF to 1872 wala ngeen call ci number bi 791 3349 bu fekkee yéen a ngi bitim réew mun ngeen a send via ping money transfer boo nekkee Angleterre wala nga nekk Europe mun nga download app bi rek bu dee am nga ko ba pare ping lañ tudda PING ping money transfer bu dee yaa ngi America mun nga use Zelle number bi +1 614 816 9771 mu ngee daw ci screen bi waaye pour repeat ko rek mun nga text PMF to 1872 basically dinañ génnee $10 si li nga text su boobaa nag jumaa ji nañ ci mun a jëriñoo wala nga call 791 3349 pour nga pledge wala nga joxe sa donation ci guddi bi bu dee boobu la gënal wala bu dee yaa ngi Europe mun nga send sa money via ping money soo demee ping rek di nga mun a yónnee comme di nga transfert boo buggee yónnee sa mbokk fii ci dëkk bi beneen bi mooy Zelle 001 614 816 9771 léegi xaaral ma jox suma mbokk mi rek su ko defee moom tamit mu wax lu gàtta rek waaye ñu ngi am call fu mu nekk buy dugga si sax bismillah hello caller allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi laa dégg bismillah nga déguma olof bu baax de I do not speak olof bu baax waa dégguloo olof ban làkk nga dégg I just want to speak about this program but hello please carry on we can hear you. Yeah, I think you guys are busy right now. Okay. See, because I just called direct call. Yeah. Yes, you made a direct call. Do you want to pledge? Do you want to make a donation to the worthy cause that Pipeline Mosque is undertaking on the various community engagements? Yeah. It seems we lost the caller. Waaye comme fi ñu emoon rek xaaral ñu
ñu jekkali su ko defee nga xam ne suñ bokk yi dégg yeneen laaka ñoom it nañ mun a xam fiñ toll ci programme bi. Maren Soninko ho igara ko mo gombe benda lay miside ke de manan na lay layru mutu ne kentay foga magay arandanya guru tamiani malla guru karagi Allah way kolundini kendi annakata ko no hammi be gan sondo mendi timisdiga katunu jokkini golle ke kamay gelli anganta jamane ke no gondi nombon wun khawayege anga katunu kubenu kolunu kendi anna demandi Allah way text message khene katta kengani PMF 1872 kengani PMF 1872 mawalla khadi kharawa kolnuti 7913349 kengani 7913349 Gilandanya ka anga jamane kya falle Allah way ke numba khafaini mawla nazal kengani ZELLE nasima ash kengani 001 adu khade 614 Kenyan code K 8169771 anna lay laydu ngutu anna ku numbanu wa kol nu fo sugan sondo menga hammi be sugan sondo mendi ti mistake katunu jokni ti golle nga mo gombe na soronde ma ku benu sugulante ngati de mandenga ko slama ko ngara ko mo gombe faare ngara ko mo gombe nanti andari ti de mandenga keni fiani ke gayti sribane gollenga asuni jama golle nyani osuna katu kittun kamana mei na soronde ma ku benu sugulante ngati de mandenga ku benu tampintengani parce que mistake gasigiti fibei kenyani tike khibari gelandanya khadi angala tike na tuindi tay nanti soron khana bireti hadamare ma ko birandenga kwani nombanu kui anna kolu hammi be sugan sondo menga mon la hibe su angrat nanti laydu nyani anna laydu ngutu tikendi nankatu miside ke de mana jërëjëf léegi dama bëggoon a invite Alaaji Pay bu Sala moom tam mu sànni si kaddu tuuti Alaaji Pay bu waaw fu mu nekk waaw ñu ngi wax ci affaire school bi rek yu nit ñu xam naa ne history juma bi moom xam nga ci lu bare su ko defee yow it nga sànni si kaddu rek mbokk yi mun ñoo gën a jàppale si liggéey bu rafet bi ñoo def. asalaamaaleykum ma bamtuwaat suma nuyoo si ñëpp si imam Mamadou Aliou Diallo ñi nekk si biir masjid bi yëpp ak ñi ñoo seetaan ak ñi ñoo déglu dégg nañ Alaaji Maam Seet di go through areas of intervention yi Pipeline Mosque Foundation di liggéeyal mu commencé ko health sector bi wane ne ñu ngi liggéeyal Serekunda Hospital in particular di mortuary angale yi dañ dee wax ne health is wealth maanaam wér-gu-yaram ak wér xel bu wér mooy am fanaan leer nañu ne gannaaw bu la yàlla may bakkan di next most important thing lu nit mun a am mooy wér-gu-yaram yaakaar na soo amul wér-gu-yaram sa jaamu yàlla sax du dem ni mu war a demee so vision foresight bi Pipeline Mosque Foundation am identify health sector bi pour liggéey ñoom I think that says a lot ku jàppale wante Pipeline Mosque Foundation ñu dimbalante si fànn boobu leen loolu lu am solo la. Then next mu mention about the prison systems man nag préfère naa sax pour ooyee ko a correctional facility maanaam fu ñoo jubantee jikko yi ku dugga foofu génn fa sa jikko dafa war a gën a jub dafa war a gën a baax wax na ne mboolem Gambian am na foofu mbokka wala xarit ku fa dugga ñu def ay jumte lañ nekkuñ xëy na tam nekkuñ ay nit ñu bon dañoo dugga foofu dañ leen war a jubante suñu génnee ñu nekk ñu mën a contribute positively ci society so di fàttale ko ñooñu lu am solo la di leen fàttale ko especially ci bésu mag yi yu mel ni ay bési iid ku nekkaa ngi togg sa famille ñoom ñu nekk foofu ñu dem seete leen foofu nekkaa ñoom loolu lu rëy la gannaaw si loolu bu ñëw ci community outreach waaw boobu nag man dama si am particular cofeel parce que in a way mun naa wax ne bénéficiaire la si comité bi ñëw nañ suma kër wala suñ kër seet si suma waajur yi in fact ñaari yoon sax ñëw nañ fa xam naa loolu lim def suma waajur yi biñ fa ñëw suma pa was almost 100 years old suma yaay was in her 90s waaye with all of that yëg biñ leen yëg ñëw nañ fa ak seen gift
gift bi dama ko mention rek because ku def lu baax da nga ko war a wax waaye du woon loolu di fak ne bàyyi nañ sa soxla ñëw ba si kër gi ñëw seet si leen loolu lu dafa def lu mag a mag si ñoom mag yooyu leen ak ñun waa famille bi jërë leen jëf. waaw jërëjëf oncle Pay bu kàddu yi rafet nañ lool léegi mbokkay li ma leen bëgg a fàttali rek mooy mun ngeen a teg si PMF 1872 mun ngeen a call si 791 3349 boo leen nekkee Europe wala Angleterre mun ngeen a send via Ping Money wala ngeen donate via Zelle su dee yéen a ngi America 001 614 81 6 9771 ba pare léegi nii ñu ngi maa won ne Alaaji Bax Touré waaw moom it donate na mu ngi seetaane from New York nekku fi waaye donate na $10,000 moom it tamit ñu ngi laa wax jërëjëf dina ñaanal yàlla ci donation bi nga def noonu waaw jërë ngeen jëf so fu mu nekk next programme bi nga xam ne moo war a dugga si mooy waxtaan affaire yi leadership bi jumaa bi so incha allah nañ dugal vidéo boobu noonu ba pare buñ paree tamit ñu gën a waxtaan ak yéen ci loolu jërë ngeen jëf waaye bu leen fàtte continuer leen ci call beeg texte bi waaw jërë ngeen jëf waay. ñun yàlla daf ñu baaxee ñu am njiit ñoo xam ne yàlla daf leen may xel may leen muñ ñu mut njiit. jumaa ji yàlla daf ko baaxee mu am nit ñoo xam ne dañ am ñetti yëf benn seen jaar-jaar ci seen àdduna ci liñ dox dafa tax seen xel yi màcca benn ci mbirum administration ñaareel ci mbirum logistics ñetteel ci mbirum technical issues so jumaa ji soo xoolee ñi ko jiite yépp dafa nekk ay nit ñoo xam ne dañ dox seen dox jaar seen jaar bàyyi ay màndarga yu wér ci seen jaar-jaar yi àdduna ñëw nag indi experience boobu indi ko ci jumaa ji bi mu génnee àdduna ak léegi ñu ngi ko ñaanal moom it yal na ko yàlla yóbbu ci àjjana yi gën a kowe. Imam Pa Ndiaye nag li ma xam si moom mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo wax si jikkoom yëpp moom la Imam Pa Ndiaye amee. ñun yàlla daf ñu baaxee ñu am njiit ñoo xam ne yàlla daf leen may xel may leen muñ ñu mut njiit. jumaa ji yàlla daf ko baaxee mu am nit ñoo xam ne dañ am ñetti yëf benn seen jaar-jaar ci seen àdduna ci liñ dox dafa tax seen xel yi màcca benn ci mbirum administration ñaareel ci mbirum logistics ñetteel ci mbirum technical issues so jumaa ji soo xoolee ñi ko jiite yépp dafa nekk ay nit ñoo xam ne dañ dox seen dox jaar seen jaar bàyyi ay màndarga yu wér ci seen jaar-jaar yi àdduna ñëw nag indi experience boobu indi ko ci jumaa ji bi mu génnee maa ngi leen di ziar ñëpp audience bi ñu ñoo seetaan from all over the world di commencé di nuyu suñu kilifa yu toog fii ak wóole kilifa juma bi yëpp and telespectators and everybody who's watching this program thank you very much and welcome back as well seetaan ngeen video boobu that very short video just a brief profile of xam nga leadership yi mosque bi over the years suñ njiit yoo xam ne jiitu neen yéen ñu ngi ñaan yàlla yërëm leen te jégal leen te yal na leen suuf seede comme na leen ko gisee ci vidéo bi rek they've made a very marked impact on the history of this mosque and I think there is no other better person to be able to speak a little on the legacy of the leaders of the mosque especially ñoo xam ne jiitu nañ now I'd like to invite Uncle Mam Said mu also sànni fa kaddu bu sew rek and also then I also like to after that invite Imam Tam mu sànni kaddu bu sew rek as well thank you very much. Badou jërëjëf li ngeen fi jot a gis mooy kilifa yi ñu wane fii ñu yàlla baaxee lañ woon
parce que luy yàqu rek ci boppale bi laa yàqoo luy baax itam si boppi nit laa commencé yàlla may nañu mu joxoon ñu njiit yu baax a baax ñu déggu ñu gëmoon ci jumaa ji yar ci seen njaboot ji tàggat leen ci ba seen famille benn tey mooy continuer nii ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen àjjana yi gën a kowe kontaan nañ parce que ñun ñëpp jàng nañ ci seen ron te wan nañu yoon yu leer ba jumaa ji egsi fi mu egsi fii kon nag ñu ngi sant yàlla ci loolu li ngeen gis fii liñ ko waxee rek néeg bi moom jumaa buñ ne jumaa rek néegi yàlla la yàlla rek moo ko moom ñun ñëpp dañoo liggéeyal yàlla rek moo tax ñu bokk ci moo tax groupe bi yëpp nag team bi yëpp rafetlu nañ cër bi leen kilifa yi jox pour ñu def liggéey bii nii pour jéem a seet naka la liggéey bi mun a continuer parce que liggéey jumaa moom du mus a jeex dañoo continuer rek di liggéey kon ñu ngi sant yàlla bu baax imaam nga feeñal loolu ci yeneen làkka yi ñu xam ne kilifa yii nii kilifa yu yàlla baaxee woon tànn leen jox leen njiit bi njiit nii ak ñi fi nekk léegi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf alaaji Maam Seyd Ndiaye ni nga ko waxee noonu la yàlla daf ñu dénkoon ay kilifa yoo xam ne kilifa yu baax lañ musidɓe fulɓe kono no nanirɗon ni alaaji Maam Seyd haaliri ɗum Allah okkuno men ɗo mawɓe ɓe annduɗa ko mawɓe moƴƴuɓe mawɓe seeɓɓe wonno ɓe annduɗa ɓe seebre maɓɓe ko Allah tan andi ɗo ɗum tolni ɗum waɗi Allah o haali ɗum alquranul karim woman utiya al hikmatu faqad utiya hayran kathira Allah okkuno ɓe ɓe dañi hikma ɗum waɗi ɓe dañi jiiɗe ɓe woni yimɓe seeɓɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe mawɓe ɓe annduɗa ko mawɓe teeyɓe wawi ardade kadi hono wiyete leñol ha tahi ɓe ardino oɗo juma ardugol ngol annduɗa ko ardugol moƴƴol saabu juma o enen fof eɗen andi ahabbul biladi inda allahi masajiduha leydi ndi fof ko Allah jeyndi kono place uji ɗi annduɗa ɗi ko hen juuɗe makko ɗi dari ko ɗin ɓurani Allah e dow leydi ndi ɗum waɗi Allah suɓani ndu suudu noon ardiɓe ɓe annduɗa ko yimɓe moƴƴuɓe wonno so on daari hono wiyete Alaji Dadi Diop kanko idiɗo ardade woni président oɗo juuma rewti hen Alaji Abou Dande Ndiaye Alaji Dawda Diagne ɓe fof woni ɗo président uji Allah jeeyiɓe woni imamuɓe ɓe kadi imam Alhaji Moas Dia imam Pamoudou Ndiaye kamɓe fof ɓe woni ɗo imamuɓe ratib ɓe fof sa a daari ɓe ko yimɓe moƴƴuɓe wonno mawɓe seeɓɓe wonno joomiraɓe gande aɓe dañno gandal Allah okkiɓe gandal kamɓe fof ha ɓe wawi ardade ngol ɗo leñol ngol ɗo ardagol ngol ana ko ardagol yongol ɓe ardi ndu suudu Allah kadi ardagol yongol saabu suudu ndu ko suudu Allah oɗon andi wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan ɗum waɗi Allah ne o paranay kala mbo annduɗa tan o tottayma nde ɗo juulirde arduɗa nde si waɗi o paranayma no paranir tan yimɓe makko moƴƴuɓe fof pour ɓe wawa ardade juulirde nde kono noon ɗum waɗi eɗen siftora ɓen ɗon mawɓe eɗen siftora dendagal rewnoɓe ɗo juma eɗen ɓe ñagano Allah Allah yurmo yaafoɓe okka ɓe alijannaji towɗi hono wiyete si waɗi enenne tinnoɗen ha ñemtinen ɓe hono ñemtinirten ɓe enenne tinnoɗen wonen eɗen waɗa ko annduɗa ɗum nawayi nde juulirde yeeso te Allah daalani in to alquranul karim innama ya'muru masajida llahi man amana billahi nden kala mbo yiiɗa tan na dilla pour wurnude juma na dilla pour maade juma no ɓeɗo mawɓe ni nden andu aɓe dañi imanagal neɗɗo noon si dañi imanagal ɗum woni gomde Allah goma hono wiyete terɗe iman ɗe fof ɗum woni hono wiyete dosɗe iman ɗe fof si neɗɗo dañi ɗum tan taway kanko ko o neɗɗo mawɗo ɗum waɗi ɓeɗo Allah wannoɓe neɓɓe yimɓe mawɓe yo Allah rendin en mabɓe waɗa en enen fof yimɓe mawɓe on jarama jeef wa sallallahu ala seydina wa nabina muhammadin wa sallim. Jërëjëf Imam as well. So ñu ngi leen di fàttali ko please the main objective of this telethon is to raise as much funds as possible for the mosque. Numbers yi again, especially suñ mbokk yi ñu nekk si diaspora bi, you can send your contributions through Ping Money for all Gambians and any well-wishers who are based in Europe and the UK. Well-wishers who are based in the US, you can donate through Zelle. The number is +001 614 816 9771.
And also local viewers will be very, very grateful to have your pledges. You can contribute through our local number. You can call us directly on 791-3349, or you can text PMF at 1872. I would be most grateful to have your contributions as well. So I know we are running a little bit out of time, so we would like to now proceed to show you the next video on the next key theme that we would like to show you as well, so that ngeen gën a mun a am a greater view on liggéey bu Pipeline Mosque bi di def, not only si biir mosque bi but si biir community bi comme lañ ko and also di tatagal suñ kilifa yi ñoo xam ne tam jiitu nañ wante seen legacy bi inshallah nañ juma bi through the mosque will make sure they will continue to live forever inshallah. So we'll move to the next video, please. Thank you. Pipeline Mosque Foundation is about 30 years biñ ko sosee ak léegi jumaa ju ndaw la woon. lii nag jumaa bu njëkk bi la boobu tàng jumaa ji rëyakut. Pipeline Mosque, as you say, is one of the best organized mosques in the country. And that should not be surprising, because if you look at the people behind the mosque, people at the executive level, at the membership level, it's not an exclusive club, but the people who drive the projects are people who have successfully managed either in the public or private sector before. They're experienced administrators, experienced accountants, experienced engineers who have come together to put their resources together, their knowledge, their time, their resources to developing Pipeline Mosque, not just as a place where we can go for prayers, but also an institution that will benefit the whole community. That's the whole idea. Physical gifts, I will always draw strength from the relationship between Bishop Clary and Imam Tafsir Gay. They were very close, and there are a number of events I attended that they were both present. Jumaa ji emale wuñ ko ci julli asalaamaaleykum dem suñ yoon wala ñu jàngal suñ doom yi ci daara ji jàngal suñ doom yi school waaye itam lu waay am dañ ko war a dajale su ko defee di dimbali way néew doole yi. awa kirchukua tigana na Allah tigani tiga bawo igaro daro yere mogobe o sumbunyani e ma kera ga nanti soni ngara e ma kera ga wolo hola e kera ga Allah miside ko kirchuku kenni Abu Dende Ndiaye Badou Faye Modou Senghor Mam Cheikh Ndiaye Matar Diop ado Tapaka iwaran nananuku awodo tal nakunna warni mo wasini. Imam Savage, a Gambian by nationality, a teacher by profession, teaching Islamic studies in the Gambia Methodist Academy. ñi fiy liggéey muy ñi nga xam ne ñooy jiite ci jumaa ji du ma ne ñu fiy liggéey ñi fiy saabal yàlla di jiite nit ñi dañ leen dogal salary not only di leen fay waaye di yokk ci seen social security contributions. jumaa ji soo ko xoolee ñu ne cleanliness is godliness. doxal jumaa ji ba jeex doo fi for benn kayit doo fi for mbuus ak ni mbuus di baree ci dëkk bi te emuma foofu de ci biti jumaa ji doo fa romba ba for fa lu tilim. leneen la maa ngi gis yi na ngi sirale fii ay ndawal maa ngi gis fii ay bed sheets oncle maam maa ngi gis fii nim si yàlla si oncle Pa Ndiaye ki nga xam ne moo fi woon imam bi gaañu daaw after bu mu defee gàmmu bu foor sax macha allah maa ngi gis fii tam président yi current président bi nataalam bi His Excellency Adama Barrow foog naa jumaa bi la ñu ko julee itam bu mu faloo
yaa ngi gis so oncle maam bëggoon ne laa laaj rek nga wax ñu si gàttal rek taxawaay jumaa bi ak yi nga xam ne yéen a ngi koo def fu jàppale askan bi saka si community bi fii ñi nga xam ne néew doole jërëjëf. This mosque is made in Gambia by Gambians for Gambians, and this is worthy of emulation, and this is the Gambia we want. Welcome back, viewers. You've seen video regarding the mosque, what it represents in the community. It's doing a lot in terms of serving the community religiously and community needs, ensuring that there is community cohesion. Welcome back, everybody, and we are pledging, we're asking for you to pledge. All these various interventions that you've seen, the mosque is involved in, they need funds to be able to do that year in, year out. We're making these pledges today, giving this telethon, but again, next week, Saturday, on the 19th, is the GAMO, the Pipeline Mosque GAMO. It will be a hybrid event, both virtually and in person in the mosque grounds here, so we welcome everybody. For those of you that are not able to make pledges right now, you have 1 week to the GAMO. You can come to the mosque here, they have an office, or you can call the numbers on your screen, or you can text PMF on 1872. It's $10 per text. There's also GoFundMe link that you can use, and the bank accounts numbers have also been provided, one for Trust Bank and the other one is Bloom Bank and Access Bank, and you can make all those pledges. So coming back to the video that you've just seen, I'm going to welcome Alhaji Mamsed Njai to make a quick commentary as the chairman of the Welfare and Protocol Committee, and the Imam will say something, and then we have our multilinguals here that can then make a quick summary on that, and then we'll come back to you, the viewers. You can call in and make your pledges. Alhaji Mamsed. The past 10 years Trust Bank ñoo dee sponsor xutba bi nga xam ne moom la nit ñi dee dégg ci radio bi live bu sun imam yi dee xutba ajuma bu nekk loolu lu rëy a rëy la ñi nekk ci prison si dañ koo dégg ñi nekk ci diaspora bi dañ koo dégg every year Trust Bank dinañ ñu dee jox $130,000 pour cover xutba boobu loolu tuuti wut jumaa ji ñu ngi koo rafetlu Sky Bank call Bloom Banks léegi ñoom itam outreach programme boobule ñoo ko door ak ñun time boobu Modou Lamine Sow mi mu ngi liggéey foofule ñoo ñëw ba si ñun nañu léegi gis nañ ne dafa am outreach bu ngeen di def ci family si pledge nañ $35,000 ñu ngi leen di fàttali loolu President of the Republic of the Gambia Adama Barrow benn bis toog na Chief of Protocol call ma ne ma kaay uyu State House ma dem President Adama Barrow pledge $50,000 jox ñu ko mu jox ma ko in cash through the Chief of Protocol Alhaji Cissé loolu tam ñu ngi ko rafetlu ñu ngi leen di ñoom ñëpp ñu ngi leen di fàttali ne bés bi next week la waaye fii ba boobu ku am looy pledge rek ndomba si available loolu li tax ñuy koo feeñal mooy jëf ju rafet la te jëf ju rafet kenn waru ko nuba ñu ngi cee sant yàlla bu baax a baax ak ñeneen ñi nga xam ne sax tudduñ seen tur Baye Ndongo Fall last year jox nañu $100,000 Alaaji Amadou Samba jox nañu bu yàggut moom itam xaalis bu takku Alaaji Moustapha Ndiaye ñoo ñëpp ci société bi lañ bokk te dañ dee dimbale jumaa ji loolu ñu ngi koo rafetlu dañ koo feeñal nii rek pour nit ñi xam ne li ñoo jox mu ngi delluwaat si ñun ñu parce que buy dem ci seen mbokk yi la ñoo dem ñu ngeen rafetlu jotaay bi di rafetlu ñi participer yëpp te ñi nekk ci gannaaw behind this organisation ñu bari la almost about 30 people ñuy woog ba fajar bés bu nekk pour mun a am result bi ñu am nii ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax
ñi ngeen gis fii nii yëpp seen kilifa yi ñoo nekk ci jumaa ji te ñoom itam li ñu liggéey bi ñoo def nii mooy ndaw ñi nga xam ne ñu ngi def liggéey bu rafet a rafet a rafet koo leen gis fii rek li moo def nii ñu jumaa ji ak kilifa jumaa ji rafetlu nañ ko. a jarama alhaji mam seyd ndiaye nelaɗo allah sallallah alayhi wa sallam wi en man la yashkuru nnasa la yashkuru llah mbo yettata yimɓe ɓe a yettata allah en yii oɗo juma comme ko alhaji mam seyd haali ko ɗo waɗi institut en jeeɗi annduɗa o inniɓe ɗo no wayno tros banque e banque uji goɗɗi ɓe annduɗa ɓe nanggani kadi yimɓe heewɓe ɓe annduɗa ɓen ɗon ne ko noon ɓe nangganiri juma o heewɓe ne caggal ɓen ɗon ɓe annduɗa o innani ɓe kono allah inniɓe fof wondenema kamɓe fof darde maɓɓe ina anda ɗum waɗi no wiyete ɓe fof ɓe yettama ɓe fof ɓe jarnama ɓe fof ɓe du'anama nda kala mon yettata yimɓe ɓe si ɓe waɗanima moƴƴere a yettata allah ɗum waɗi juma ona ɓe yetta ɓe aduɗa kadi kamɓe daari ɗe liggue mawɗe wonɗe ɗo o affaire téléthon ni ɗe fof balɗe won yimɓe ɓe annduɗa ko kamɓe daari hen ina liggo jemma e ñalowma gila e jinnaɓe maɓɓe ɓe ha e kamɓe hoore maɓɓe kamɓe fof ko liggore ɓe dañi ɓe yana liggo e place uji goɗɗi kono haɗani ɓe rendini koye maɓɓe addi gandal maɓɓe addi doole maɓɓe addi anniyeji maɓɓe addi sah jawɗele maɓɓe ɓe fof ɓe waɗi ɗum hen ha ɗe nguñal ngu wawi wade no wayi ɗo ni te continay kadi ha ñande 19 lewru ndu ɗum woni samedi hande o si arti ko hen wonata gammu o ɗum waɗi musidɓe julɓe musidɓe fulɓe enen fof tinnoɗen wota hay goto dat en kala ko neɗɗo dañi e moƴƴere e feere e dañal mum addana ɗum juma o si waɗi waɗadana ɗum ngam allah si waɗi allah yobma hen allah moftanma hen si waɗi inchallahu taala enen fof allah waɗana en moƴƴere aduna waɗana en moƴƴere laakara onon fof on yettama fof jarnama wa sallallahu ala seydina wa nabina muhammadin wa sallim. Thank you very much, Deputy Imam. We would like to run the last video, video number 7, and from there we will open the mic, the phones, basically, for people to call in and make pledges. We are running out of time. We just barely a few minutes before we wrap up this live session. So for those of you that wants to make your pledges, please hurry up and make those pledges. We're just waiting for the final video to be aired. Thank you. I'm representing our association called Albir. It is an organization formed to facilitate the janaza bath for the Muslim Ummah, and we represent the female side of it. We've been working with the mortuary in collaboration with the Pipeline Mosque, because they are the sponsors of the mortuary at the Kanifing Hospital. We also work at the RVTH Banjul Mortuary and anywhere else that our services are necessary. Daf daan am problème pour sanga niiw yi suñ génnee àddina, especially ci jigéen ñi. It was not a big problem with góor ñi, waaye jigéen ñi was a big problem because dañ ko féetale woon pour mag yi di ko def te du liggéey boo xam ne definitely pour mag la te mag ñi ko daan def fade away. Some of them died, others were so old they cannot. Si lañ ñëw with this idea of jéem koo jànga pare di ko toppatoo. So ci service boobu lañ nekka. Our doors are open. Each time you will have a call, although am nañ suñ members yuñ train ñu base ci hospital bi. Doo ñu ngi am ñu ñoo donate yooyu nag, because am na ci diaspora bi ñoo xam ne dinañu dee jàppale ci yooyu. Waaye Gambia fii, apart from Pipeline Mosque, people are not that. Ak xanaa Africell. Telethon programme bi fii ci Pipeline Mosque
comme niñ leen ko waxee rek Pipeline Mosque ñoom ñoo ñëw tey pour isi téléthon programme bi pour mboolem Gambien nekk ci biir réew mi ak ci biti ñu mun a call jàppale leen ci li ñuy def ci kanam tuuti rek dinaa jox microphone bi Alaaji Mam Said moom mi nga xamante ne mi ngi nii fii ci biir Pipeline Mosque bi depuis bi ñu tàmbalee ba tey bu ngi fi ak ñun seetaan nañ vidéo yu bëri ci fànn yu bëri yoo xamante ne Pipeline Mosque fa la ñu yëngu wane nañ fi prison bi ñu ngi nii wane nañ mortuary bi ci kanam tuuti rek dina ci comment waaye wane nañ fi ay community outreach ak programme yu bëree bëri yoo xamante ne Pipeline Mosque ñu ngi cee dugal seen loxo di jàppale ñu nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi te ci gannaaw tuuti rek ñu ngi woy ne mortuary bi te bala may jox Alaaji Mam Said ñu ngi leen a fàttali ne ci seen screen si ngeen a nekk di seetaan ay am nay numbers yoo xamante ne ñu ngi scroll foofu mun ngeen a call fii ci programme bi bu dee yaa ngi ci biir Gambie fii nga contribute live ci programme bi nga def sa pledge wala bu dee yaa ngi Europe tamit am na international numbers yoo xamante ne ñu ngi scroll mun nga call ci numbers yooyu noonu tamit nga def sa pledge wala tamit am na ay bank account details yoo xamante ne ñu ngi leen a scroll mun nga def sa pledge bi foofu noonu wala tamit am nañ ay WhatsApp wala tamit am na number boo xamante ne boobu la alkemi joxe mun nga call foofu noonu te liñ lay charge rek mooy $10 yow tamit nga mën a bokk ci programme bi te xebuñ dara lu waaye am rek mun nga call nga contribute ci programme bi kon su ko defee nag imam deputy imam Alaaji Mam Said ñu ngi nii wane mortuary bi yéen a ngi koy seetaan comme ñu def commenté tuuti ci loolu balaa ñoo duggee ci beneen fànn bi waaw nga dëgg dinaa def loolu waaye ñu def commenté bi su kanam tuuti rek ñu def loolu jërëjëf Fatmata thank you very much duga boobu am na solo trop mortuary bi nag lu am solo la parce que doom bo aadama bu nekk foofu laa mujjee te suñ ko ciralut dinañu isil jafe-jafe ca kanam mortuary bi soo leen seetee population density bi ci area bi fii dafa rëy trop ba nga xam ne war nañ koo jéem a ginnaaw yaatal ba nga xam ne duñ ci am jafe-jafe ñi jógee bitim réew yëpp fii lañ dee wàcca suñ génnee àdduna liñ bëggoon a feeñal rek mooy di rafetlu di wax jërëjëf ñi nga xam ne ñu ngi faa liggéey di sacrifice suñ diggante nag ak lopitaan bi rafet na rafet boo xam ne fukki at yi passé ba ren dañ ñu jox award first lady bi moo ñëw ren jox ñu award bu rëy pour Pipeline Mosque Foundation suñ diggante ak exécutif bi tam ñu ngi koo rafetlu loolu lañ bëggoon a feeñal parce que lu am solo la mortuary bii nii bii dañ ko war a bàyyi xel ne ku nekk ku xam ne yaa ngi fi rek yaa ngi jëflante ak moom ci sa mbokk wala sa xarit kon nag ngeen bàyyi xel ci loolu asalaamaaleykum wa rahmatullah a jarama Alaaji Mam Said Ndiaye no haalirɗon ni ko noon o mortuary ɗum woni ndu suudu ndu annduɗa ko ɗon mayɓe ɓe moftete ko ɗon kadi ɓe lootete ɗon ɓe toppitte haa ɓe jebbile joom maɓɓe oɗon anndi ko ɗon woni damal wattiningal e nguurdam aduna suudu ndu ko suudu ndu annduɗa ko julɓe ɓe fof renndi ndu eɓe wona ɓe julɓe fof renndi ndu manam bani adama ɓe fof renndi ndu sabu hay goto anda enen fof ko musidɓe men nattinte toon moftete toon toppitte ɗon te ko hombo anndi siko min e siko goɗɗo enen fof ɓay ko ɗo wonɗen ko ɗon woni suudu men ɗon si en moƴƴinani ɗum tan tat ko suudu men woni en moƴƴinani ɗum waɗi juma o nde yii ɗum tawi suudu ndu ɗum ina dañi hammiya no feewi e hono wiyete e dental ngal e communauté o e musidal ngal wona tan wonɓe ɓe o area ɗo kono heewɓe na immoroga dowri ɗo ha base adde l'hôpital leloɗo Allah jeytaɓe ɗo ko ɗon ɓe moftete ɗon ɓe fewnete kala immorɗo boowal leydi kadi e leyɗele ɗe si addamade ko ɗon rewata ɗon o lootete ɗon o moftete te nelaɗo Allah sallallah alayhi wa sallam o wi kala heen mbo annduɗa a looti mayɗo a fewnimo no foɗɗa bo fewnirde ni a surrimo eno foɗɗa bo surrirde ni an Allah o lootayma e bakkatuji ha laaɓa tos ha wa'ano ñalngu ngu jibinoɗa ngu enene ma ɗum ɗon noon si tawi joni ɗum ɗon Allah waɗani en ɗum en Allah walli en ha en dañi suudu wandu ni nden enen fof yo en toppito ndu toppitoɗen kadi sah wonɓe ɓe toon ina liggo ha ɓe daña koɓe liggori si waɗi ɓe wawa toppitade maayo ɓe sa yeehi toon hewɓe maayay toon na loote na fewne
tawa musidal maɓɓe ardane ay hunde ɓe ala ko ɓe toppitoriɓe kono ko woni ko toon e bagasuji ɗen ɗa juma o na ɗum toon nawa e musidɓe julɓe woɓɓe na ɗum toon nawa ko ɗum ɓe toppitirte ɗum noon baraji muɗum hay goto anda no foti nden si waɗi enen fof wakkiloɗen wallodiren e juma o ndex ɓe wallodira e l'hôpital o wallodira e moccuwari o ndun suudu nanda ko ɗon mayiɓe ɓe moftete ɗon ɓe toppitte ɗon ɓe lootete ɗon ɓe waɗente suturaji maɓɓe si waɗi ha ɗon kadi wawa kontinde na wawi ko min na wawi ko goɗɗo na wawi ko an na wawi ko musidɗo am na wawi ko musidɗo ma na wawi ko musidɗo foof si waɗi nden ko suudu foof enen foof tinnoɗen hen nden joni en tottay hono wiyete bandirawo men debbo si waɗi kankone o haalana en e ɗemgal cooso. On jarama imam comme mbaɗigol ga faale no ñamen ɓe pipeline mosque ñanne pipeline mosque ɗum ga faale ko ɗum komanto eɓe téléthon programme o leke kam mbi yalan ko eɓe koɗo ñindi kan koɗo mbi yalan ko manque pour pipeline mosque dammati bari ɓe sati mo wele makoy kan comme komantoŋaji ɓe e prisons bonde pipeline mosque buloɓe prisons kotole ike makoy pipeline mosque mo damma fana dema eka mul makoy sati kono min yalan ko bulomi ko ɓen sako sunkaro kono nga muccori fanaji janneya bondi jang pipeline mosque buloba kotole o fana dammante pipeline mosque ɓe l'hôpitanol mako kanin ku jama jama mi yalan ko pipeline mosque bulobi je wo kamala walanna binata si jang comme sangolto ka ñamin ñine nata nan comme covid ye ku jama labatandi pipeline mosque nata jambi pour kañin téléthon programme o ke ndunal bala screenol jibe kalba nombal jela je nombal mi yalan ko al sol call nole afrisal number bije al sakol keno jang momoy min soto isa play jang ya fo ko be pipeline mosque mako la wala pour be ñun kol min be ke sa mol mako no wala international number fana bijele al sakol keno nombal fana la le pour ka pledge ke bari fana bank details hol fana bijele mi yalan ko al sakol ko wol fana al sal ko dul sennol fana to le pour ka pipeline mosque mako time mo bita kan ne woto mbadengol mbadan na jang master nyaay fana bijena mi yalan ko be tabulation o ke la jata mela ka to dul bije man call ke ye text message ol leki kaje ko ye kudul min soto ila faka min la fa pipeline mosque woto kamala be microphone di la modlamin sola pour ay update ke janna be microphone di la master nyaala modlamin. Thank you very much. We're very close to ending of the telethon. We're the closing stages. Now we've showcased all the videos, all the areas that the Pipeline Mosque is actively involved in. You've seen the videos on the hospital, the prison, the community outreach, and the mortuary. And you've seen highlights of the mosque leadership and what the mosque is all about. We've been taking pledges. We've been tabulating as many as we can. People are pledging or donating on many different platforms. AfriMoney is one of them. GoFundMe, Pink Money, Koringo, and the bank accounts that have been given. So it may be difficult maybe to get all these details, but for the ones that we're able to tabulate right now, we have the mosque treasurer, Master Njai, to give a report on that. And right after that, we'll then go into the closing sessions of this telethon. Master. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu ñi ñoo seetaan ba pare di ñu follow ci social media bi suma wala nag ci jotaay bi mooy pour biral leen li fi jota rot ci waali donations ndaxam biñ ubbee laay ni ba léegi ñi oote bari nañ suma compté xam naa li ma jot a amagum ci ñi oote jegeñ na 70 nit te ku ci nekk li nga pledge ne di nga ko dooli juma bi lu takku la lu am solo la waaye nag ci kaw loolu noonu uppa doole gi yépp dañ ci bañ a feeñ dañoo oote ne donné nañ nangam waaye bëgguñ ñu oo seen tur waaye du tere tamit am na ñoo xam ne ñoom mun nañ leen a feeñal ñu ne ñu jaalale seen tur yi su ko defee liñ ci séntu rek mooy ne ñu ñaax képp koo xam ne
doomi réew mi nga yaa ngi ci biir dëkk bi yaa ngi bitim réew Pipeline Mosque soxla na sa ndimbal mu bari mu tuuti soxla nañ ko ku ci mun a joxe xaalis dinañ ko gërëm ku ci mun a joxe tamit beneen façon ngi ndimbal boo xam ne dina ñëw ci jumaa bi wala jumaa ji nañ ko mun a jël tasaare ko ci jaami Yàlla yi ba tey loolu yëpp welcome nañ ko comme ni ma ko waxee woon rek dinaa jukki tuuti ci ñi nga xam ne jot nañ fee jaar rotal fi dara ñi njëkk ci loolu mooy Africell ñoom oote nañ te bii du buleet comme ni ko oncle Maam Seyd waxee pledge nañ $100,000 not only dañ pledge sax waaye yónnee nañ ko through AfriMoney ci benn special number buñ am mooy number biñ joxe for the local call gars yi ñu ngi doon wax through yan numbers lañ mun a call waaye tamit ñu ngi doon waxe tam ci yan avenues lañ mun a joxe pledges ñu ngi doon joxe text message biñ number pour ñu send text message pour jaami Yàlla yi nga xam ne am nañ yéene waaye xëy na seen doole tamit demeewut noonu comme niñ ko waxee rek xeebuñ dara muy dalasi muy $10 te yaakaar naa képp koo xam ne bugga ngaa jaalale ci text message bi text message boo seen rek dina ñëw tey su ma bëggoon a yónnee $100 damaa yónnee fukki text rek dinañ jot $100 so ci kaw loolu ñi ubbi géew gi mooy Africell joxe nañ $100,000 sànqa la ñu yónnee lii nii moo ñu pour firndeel liñ def sànqa nii gannaaw loolu am na tamit jaami Yàlla doomi réew mi ñoo xam ne dama ne sax lañ ci jàppale ak dimbali jumaa ji comme ni ko oncle Maam Seyd waxee am na ñoo xam ne fukki at ci gannaaw wala lu ko ëppa at bu nekk seen loxo dina ñëw ci jumaa bi te ñu ngi koo jot ñooñu am na ñu ci mel ni Siñaan famille bi ak Mbergaan famille bi ñoom seen donation si biñ ko dajalee mut na $60,000 Sidi Sané ak famille Alaaji Mood Jayte ñu ngi jël opportunité pour jaale famille bi ci li ñu suñ maam boobu déddu tey di ko ñaanal Yàlla njéegal ak yërmande Yàlla welcome ko ci barsàq yu kowe yi te xaare ko aljana firdaws ñu ngi jël occasion bi pour jaale mbokk gi yëpp ñoom it seen loxo ñëw na comme toujours joxe nañ $50,000 njobooti MD Sala ñoom tamit at bu nekk seen loxo dina ñëw joxe nañ $25,000 njobooti Alaaji Badu Jon bi fi jógee barka démb rek moom it njobootam joxe nañ $10,000 famille Alaaji Laalo Samate ñoom tamit joxe nañ $10,000 Abdoulaye Bax Touré moom it kool na sanghani pledge $10,000 am na benn ndaw bu ñu ooyee Ajaratu Haja Diallo moom mu ngi be Gaana moom it oote na mu pledge $5,000 ku ñu ooyee Makayra Njaay ak ay xaritam moom it pledge nañ $17,000 ndaw su ñu ooyee Hadajatu Diallo Jaañ moom it pledge na $5,000 comme ni ma ko waxee woon ñi oote joxe seen pledges yi suñ ko doon tali fu mu nekk nii war nañoo romba 70 calls waaye comme niñ ko waxee rek jotaay bi dañ ko def pour ubbi programme bi waaye
programme donation bi dafa dox ba kerek bési gaamo gi samedi jii di ñëw so képp koo xam ne am nga éene pour def sa pledge si comme niñ ko waxee woon rek su dee yaa ngi ci dëkk bi ba tey nomba siñ joxe woon 791 3349 soo ko koolee local call di nga am ku la uyu te dina receive sa pledge bi wala dimbali la wax la fooy jaarale sa xaalis bi bañ ko jot képp koo xam ne tam bugga nga ñoo jot te yaa ngi bitim réew mun ngaa oote ci WhatsApp number 780 8808 foofu tam soo fa ootee wala nga drop fa message dinañ ko jot ba pare dinañ xam naka nga def bañ jot sa xaalis wala sa ndimbal ñi nga xam ne nag ñu ngi Amérique te bugga yónnee xaalis ñu ngi wax ne soo koolee ci Zelle number bi muy 614 816 9771 soo fa jaaralee sa ndimbal tamit dinañ ko jot ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci side yi Europe gi bugg a yónnee xaalis suñ munee download Ping Money app bi luñ fa yónnee ci turi Pipeline Mosque Foundation tamit dinañ ko jot waaye ba tey maa ngi fàttali rek mbokk yi nga xam ne tamit bugg nañoo yónnee ci jaarale ko ci texte bi da ngaa send text ci number 1872 nga text PMF su boobaa dinañ jot xaalis bi ci gàttal daal lii moo fi jot a rot waaye ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm di leen santa di leen ñaan ba pare tamit di leen fàttali rek ne donation bi emut ci waxtu yiñ ibi line si nii rek waaye dafa continuer ba next Saturday ku jàllale rek ci medium siñ ubbi nii incha allah dinañ jot xaalis bi te ci bési gaamo gi dinañ biral liñ jot a dajale naka la tool waaw uncle Maam Seyd mu ngi ma fàttali traditionally dañ naan def gaamo gi fundraising yi gaamo bi separate from the fundraising pour social interventions iftar beeg yooyu noonu waaye bi yoon yàlla dafa def gaamo gi coïncide ak commencé weeri koor gi moo tax ñu boole affaire bi yëpp oncle Maam Seyd mu ngi maa fàttali ne fundraising bi du em sax ci période yi gaamo bi waaye na dugga be ci période yi weeri koor bi te ba tey su boobaa tamit lines yooyu ñu ngi ubbi rek luñ fa jàllale rek dinañ ko jot incha allah waaw na salaamaaleykum. jërëjëf Master li ma cee yokk rek mooy ne am nañ traditional donors yoo xam ne parastatals lañ officials lañ ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax ñoom ñëpp dinañ jot seen leetal fan yi pour liñ dee def ci weeri koor gi te loolu am solo la ñu ngi leen ko fàttali pour next week dinañ ñu gis ne ñëw ci seen offices yi ñu ngi leen di bàyyi xel bëgg ñoo tudda seen tur waaye ñoom xam ne ñun xam nañ leen ñu ngi ñaan yàlla may ñu fekkee loolu ci jàmm ak salaam. Thank you very much, El Haj. And thank you so much, the Mosque Treasurer, Master Njai. It's very deliberate. Master, just whilst you were doing the presentation, another donation came online from the family of Alhaji Matar Toure. They're donating $10,000. So you can add that onto the tally as well. And I believe in America, Zelle is called another different name. So maybe someone can put that text online somewhere. But yes, you can continue texting PMF on 1872. It's $10 per text. Keep texting until next week for the GAMO. We need as much money raised as possible. Now we are at the closing session. I will be summarizing each of the components. You've seen a lot of moderators that came and moderated the sessions. I will be calling them in to give a short summary, and then we'll close the telethon shortly. For my session, which was the hospital, and regarding the mosque as well, what I have to say is that it's very commendable
that someone like Diab family sponsoring the Serekunda Hospital bed seats for the past many years, more than a decade, 10 years actually, fully sponsoring it. So that's something very, very commendable. And this is not just Serekunda Hospital, I mean the whole of the hospitals across the country. And that is remarkable, absolutely very, very remarkable. Thank you so much, the Diab family, for holding that part of the charity program. I have next to me here, Madam Cisse. I will just call her in to give a quick summary on what you've seen in the videos regarding the mortuary, the Serekunda Hospital mortuary that has been sponsored by Pipeline Mosque. It's a very important area in that infrastructure which needs supporting, and you've seen the great work, the volunteers that are taking care of everything in that mortuary. So Fatmata, just a quick take, what's your take on the charity program that Pipeline Mosque is running for the mortuary? All right, thank you so much, Mod Lamine jërëjëf comme ni ko Mod Lamine waxee rek gis nañ fi ay fànn yu bëri yoo xamante ne Pipeline Mosque ñu ngi cee dugal seen loxo te comme ni mu ko waxee ci gannaaw ku nekk fii am nañ fi ay présenters yoo xamante ne fànn yooyu ñu doon wane fii jóge ko ci prison bi ci lopitaan yi ak yu mel ni noonu bu nekk am na présentam bi waaye man maa ngi doon féetee ci boori mortuary bi lu am solo. Parce que lopitaan boo dem rek waxuma lopitaan yi pa am mortuary waaye lopitaan yu mag yi ci biir réew mi am nañ mortuary te ci ay weer yu passé noonu ci gannaaw ñu ngi gis ñu bëri ñu ngi génn di ut ndimbal pour mortuary si kon lu mel ni mortuary bi nekk si Serekunda General Hospital Pipeline Mosque dugal si seen loxo loolu lu am solo la kon su ko defee nag fu may daanele suma kàddu mooy di ñaax mboolem ki nekk di seetaan programme bi nga gën a góorgóorlu dimbale wala dooleel Pipeline Mosque pour ñu gën a dolli li ñoo nekk di def ci pipeline ci mortuary boobu noonu comme ni ko Mod Lamine waxee numbers yaa ngi na di daw si screen bi mun ngeen a call numbers yi noonu wala mun ngeen a text text boobu noonu duñ ko tëj ba next week kon su ko defee nag soo textee rek $10 rek la ñoo jël ci sa crédit boobu noonu te loolu mu nekk yow sa contribution ci fànn boobu noonu kon ñu ngi leen a jaajëfal di leen wax ne ba gàmmu bi ci boppam the 19th of March incha allah. wallahi ma fàttali loolu kon mbaɗigol min ɓe Telethon programme o jibe kan mbala bana dami ngolom nga fana jamala jibe jam min yalan ko Pipeline Mosque bolle mako e kanjanka ba prison kata l'hôpital to aning labanta ka min jibe wolom mortuary min be Serekunda General Hospital kon Pipeline Mosque mbal be danela pour alia la contribution ke nga nombal jele mil be bori kan screen to bank account number aning Zelle number aning WhatsApp number mil be bori kan aning fang ila number mi borika walam Africa line on yinti amantara close kan until next week momo lafta ka mako okay so number call nole pour be tandala si rek la tale la credit ko no pour ka nying Pipeline Mosque mako be nying ko kendol min ke kam wataala baraka baake. Thank you very much. I will now invite Omar Njai, who's moderated the outreach session, just to have his take and feedback. And also you've seen the great work that the mosque is doing at the prison, not only supporting the prison during Ramadan, the Ramadan iftar, you've seen all the food provisions, but also having an Islamic session there, Dara session, or helping them to read and also to memorize the Quran. That also is taking place, and you've also seen a similar thing at the school. But for the family outreach, which is very touching, this is the mosque going into the community, working with the community, ensuring that there is cohesion within the community. You've seen the video, you've seen the interventions. And Mr. Njai, what is your take on that? Just closing remarks. Jërëjëf, Mr. Sow. Suñ buggee wax ci Pipeline Mosque ci seen liggéey yu rafet yaakaar naa nañ fi war a nekk bés suba ba ci fajar waaye pour just give a little bit of summary rek ci loolu liggéey bu rafet bi nga xam ne Pipeline Mosque ñu ngi koo def
luñ war a fesal la moo tax ñu ñëw sax ci jamono yii nii di indi xutba bi di ko indi live ak suñ yeneen programme yi because community outreach programme bi Pipeline Mosque di def foog naa mention nañ fi lu bari wone taxaw bi gaay di def di seeti ñi nga xam ne dem nañ ba mag feebar nekk ci lopitaan yi nekk ci kër yi waaye nekkoon ci community bi di fi def liggéey bu baax ñu dem di leen nemmeeku loolu yëpp jéegi na loolu Pipeline Mosque dama ko gis as an institution boo xam ne it's a unifier ñu ngi unify lu bari ci dëkk bi soo ko xoolee rek bu yaagut bi nga xamee ne suñ boys yi demoon football yi ci biti def fa ndam bu rëy ajuma jooju Pipeline Mosque ñoo njëkkaa jël di initiative wàccee fi ay kaamil invite jumaa yi ci gox gi yëpp invite government institution bi ñaanal boys yi waxtaan fi waxtaan yu am solo defoon nañ fi xutba bu am solo boo xam ne loolu dafa tooyalaatoon xol yi pour jël xol yi nit ñi delluwaat pour nekk benn loolu gis nañ Pipeline Mosque def na ko te loolu yëpp bokk na loo xam ne ci fànn goo xam ne pour boole community si boole nit ñi ñu nekk benn so seen taxawaay ci community bi nekk na lu am solo because soo ko xoolee du rek ne ñu ngi koo def ci community Serekunda o Banjul bii nii Pipeline Mosque jóg na fi dem ba Mansakonko dem ba Basse rek pour meet up those communities pour seet naka la ñoo jàppalante ci communities yooyu through a foundation boo xam ne ñoom lañ partner loon dem ci gox yooyu noonu seet naka la Pipeline Mosque mun a def pour dimbale leen loolu yëpp tey soo gisee Pipeline Mosque mun ko it's not a business it's a foundation yenn nit ñi la waaw mooy comme ni ma ko waxee rek yóbbu nañ fa ndimbal yu takku ndimbal yu am solo ci gox yooyu noonu ci Mansakonko ak Basse waaye fi ma bëgg a waxee rek yaa imaam xam nga mbir yi xaalis beek yooyu yëpp nekkut ne Pipeline Mosque daf fi am guy boo xam ne xaalis bi dafa sax oo dafa taw di wàcca di jógee ci yàlla suñ borom déet xam nga yàlla moom mbiram lépp daf ko jaarale ci nit ñi ci nit ñu baax ñi soo nit ñu baax ñooñu comme tey nit ñu baax ñi ñoo jëfalanteel ñu mel ni ñoom Africell ñu mel ni families yi nga xam ne Sidi Ndiaye tuddana leen léegi ñooy génne seen xaalis parce que Pipeline Mosque du banque boo xam ne xaalis daf fee taw rek nit ñi ñoom ñooy taxawal institution yi Pipeline Mosque ci loolu nga xam ne ñu ngi ko mun a def ñoom ñooy génnee ci wërsëg bi nga xam ne yàlla jox na leen ko parce que yàlla wax na ne li ngeen am génnee leen ko ngeen joxe ko ci li nga xam ne dina jëm ci mbir yàlla soo loolu yëpp Pipeline Mosque ci loolu la ñoo taxawu dimbale nit ñi ñu gën a mutali seen jaamu yàlla te loolu bokk na ci yoon yoo xam ne suñ ko defee dinañ ci am yàlla dinañ ci am alaxira bon loolu nekk na liggéey bu rafet boo xam ne Pipeline Mosque mu ngi koo def jël community bi indi leen boole leen unify nit ñi bu baax a baax a baax ba pare li ñoo am muy ñëw dañ koo delloowaat ci community bi so bon ñu ngee ñaax nit ñi ñu pledge ñu donate because ci loolu la ñoo mun a liggéeyu rafet yi nga xam ne won nañ leen ko fi for the past 2 hours te liñ leen bugg a woon ëpp na loolu waaye waxtu moo ñu ko mayut moo tax ñu bugg a ko gàttal noonu yaakaar naa li ma laaj bugga naa cee wax lu ëpp loolu waaye xam naa ne waxtu bi dab nañu fu mu nekk nii liñ ñu mayoon ci waxtu sax passé na waaye ñu summarize ko noonu rek ci liggéey bu rafet bi Pipeline Mosque di def salaamaaleykum. Thank you very much Omar Ndiaye loo wax foofu leen baax na lool loo doon wax noonu si kaw bi it was Nutrition Without Borders. Pipeline Mosque work with Nutrition Without Borders them all the way si kaw bi yóbbu foog naa over 100 bags of rice so ñoom du fii rek du seen di community fees within Serekunda rek waaye throughout the country te ndimbal bu ñoo def hospitals yi yëpp throughout the country prisons yëpp throughout the country so jërëjëf ci loolu and also di gërëm tamit Honorable Fatim Badji
ci liggéey bu baax bu mu nekk di def ak taxawaay bu nekk di taxawal Pipeline Mosque moom mu doon moderate prison session bi ba pare tamit yaa ngi wax fi mbiri footballers yi nu leen taxawalee ak ñaan bu mu fi defoon prayers yu mu fi defoon yëpp moo ci taxaw moom tam koo xam ne la definitely we are very grateful to her so léegi moo ñëw Moustapha John moom mu ñëw moo doon moderate school bi gis ngeen ne xam ngeen ne Pipeline Mosque ñoo moom Daddy Job Comprehensive School ba pare si school bi daara moom fa ñoom ñoo moom daara bi te daara bi lu mu fa offer si jàngale si xale yëpp free of charge la te imam mun doon wax ne sax am na ñoo xam ne tey jii nii dem nañ ba nekk ay kilifa réew ñoo xam ne si daara boobu lañ jaar gis ngeen vidéo bi naka la mel so Moustapha your closing remarks on that. waaw jërëjëf Mr Sow oncle Mam Said Imam Diallo tey liggéey bi ngeen fi def moom rafet lu nañ ko lool guddi na te yéen a ngi fi bàyyi seen nelaw yeeg seen jaboot bi ñëw pour jàppale jumaa bi yal na leen yàlla fay ñi ñëw déglu tam jërë ngeen jëf ci li ngeen toog ba time bi di ñu déglu ñi donate ñu ngi leen a gërëm waaye li ma bëggoon a wax rek si Alaaji Daddy Job school bi waxoon naa ne dama bëgg a joxe benn exemple loolu laa bëgg a close rek parce que dafa amoon suma ñaari xarit yoo xam ne ñoom biñ jëlee seen I believe exams yi amuñu woon cut off bi yàlla def school bi jàppale leen waaye suma xarit yooyu kenn si ñoom léegi dem na ba nga xam ne ingénieur la bokk na si ñi nga xam ne ñoo build airport bi Sénégal te fu mu nekk nii wax na ma ne sax si projet yi tali yi ñu war a am Gambia fii am na compagnie bu mu war a liggéeyal keneen ki moom it fu mu nekk mu ngi bitim réew waaye mu ngi def business te successful na ci business bi so li ma bëgg a wax foofu rek mooy ne bu doon school bi tey ñooñu xëj na loolu du leen dab yàlla leen ibil yoon boobu noonu waaye jumaa bi tam taxaw nañ pour provide school bi nga xam ne jàppale na xale yooyu noonu ba tey tekki nañ di jëriñ seen boppa jëriñ seen njaboot jëriñ community bi jëriñ Gambia so looloo baax ci liggéey bi ñoo def nii so jàppaleen ci rek ngeen donate comme ni ko gars yi waxee fii booba benn tey jërë ngeen jëf waaw ñun ñoom kontaan nañ te incha allah ñu ngi fi pour yéen daal asalaamaaleykum. Thank you so much, Mustafa. Lower Fufulen definitely one and a good example. And there are many stories like that. Yumadega. School B has been around for a decade. Darabi is around for a decade. It's an impact just nenko si society. Then see category of most leadership be ma calling Aliou Badara Senghor mo ko moderate pour mu jox ñu his intervention. Leadership bi si mos bi fii nii yéen gis ngeen ko wane neen vidéo bi yaa ngi am foundation bi mu ngi am executive committee nga xam ne members yu fa nekk macha allah they are leaders in this society yaa ngi am foundation members yi waaye foundation bi si boppam mu ngi am so many committees yoo xam ne ñu ngi focus on certain areas. For example, Alhaji Mam Said Njie fii nii mooy the chairman of the welfare and protocol committee. So Aliou Mr. Senghor so ma jox la yow nga jox ñu sa asalaamaaleykum jërëjëf Mr. Sow maa ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp suñu spectators yi maa ngi also nuyu suñu kilifa yi toog ak ñu nekk seen kër yi di ñu seetaan so di bantuwaat wax bi rek buñ fi wax rek I think am ngeen chance pour gis liggéey bu jumaa bi nekk di def te soo gisee liggéey boobu noonu yëpp mu possible dafa fekk quality of leadership ak njiit bu nekk si jumaa bi te du tey jox nañ la little bit affaire yi history ñun jagleel gaamo bu ñëw nii suñ kilifa yi yu jiitu yal na leen yàlla yërëm te jégal leen wante that legacy and that leadership ak tradition buñ fi bàyyi bëggoon nañu wax ne tam sant yàlla am nañ ay kilifa yoo xam ne ñu ngi mun a maintain loolu te ñu ngi deepin loolu noonu te suñ kilifa yi ñu ngi nii toog ñu ngi leen a gis nii ku si jiitu du doon suñ the grand convener muy Alhaji Mam Said bii toog fii am na lu bëree bëri su loo xam ne juma bi mu ngi koo yëngu including all these ideas that we have is a really strong driving force behind all of this so ñi ngee ñaan ne this leadership na mun a continuer incha allahu rabi
ñi ngi am ay young xale tam ay kilifa ñoo xam ne tam ñi ngi jël responsibility tam maa si ñoom Mr Sowi ñoom Mr Ndiaye ñoom Mr John ñoo xam ne they playing a very active role di toppa si tànki suñ kilifa yu ñu woon so ñi ngee ñaan tam pour continuer di toppa foofu noonu nga xam ne liggéey jumaa bi na mun di continuer si liggéey bu rafet bu mu nekka ñu ngi leen di ñaax nag yéen ñëpp ñuy seetaan any little contribution that you can have to support the work that mosque bi mu ngi koo def we will greatly appreciate it again contributions from Europe please we have ping money from Europe or from the UK, Zelle from the US, and also locally we have the AfriCell number under short code as well. So please send in your contributions. Thank you very, very much. And we look forward to welcoming you all Sigamo next week, inshallah. Thank you, Mr. Saul. Thank you very much, Badu, for that very great intervention. So, viewers, ladies and gentlemen, we've now come to the closing session of this telethon program. Now, the final piece is just to hand over to Alhaji Mam Senjai, who is the chairman of the Welfare and Protocol Committee of the Pipeline Foundation, to give his closing remarks, and Imam, Deputy Imam Jallo, to do the final prayers, and then we'll say goodbye till next week when we have the Gamo, which will be a hybrid Gamo. It will be online on all social media platforms, on TV, radio, and terrestrial TV, satellite TV as well. So now I'll just invite Alhaji Mam Senjai to give his closing remarks. maa ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin li ma wax si nii nag maa ngi ko waxee ci président yi Pipeline Mosque Foundation ci turam Alhaji Moustapha Ka parce que ñoom ñoo ñu ooyoon nañu ren jàngoro ji benn tey mu ngi ci réew mi te ñoom ñoo waxoon ne ñu oytu yàlla def last year amuñ traditional gàmmo ren tam amuñ ko ñu ne ñu sas ñu lii ne ñu jéem jàppale jumaa ji ñu raise funds ci seen kàddu la ñoo defee lii ñoom ñoo ñu joxoon doole pour ñu def lii ñu ngi leen cee sant bu amul àppa di leen gërëm ci trust bi ñu am ci ñun jox ñu lii pour ñu defal ko jumaa ji lii nag ñun ay servants rek lañ ay jaami yàlla yoo xam ne dañu joxoon task bi rek loolu rek moo ñu fi nekkal parce que yombul waaye ñu óolu ñu jox ñu task bii nii ñi nga xam ne nag bokk nañ ci lii yëpp ñoom ñëpp xam nañ seen bopp te yàlla xam na ko président bi mu ngi leen di gërëm di leen santa ci ñoom ñëpp parce que lii yombul waaye yàlla mu ngi ñu ko yombalal dañoo liggéey yenn ba 3 o'clock ba 5 o'clock bi mujjee mooy tey ci suba lañ pare waaye ñu ngi gën a sant yàlla rek ci óolute biñ ñu jox ba jox ñu lii nii mboolem nag koo xam ne yaa ngi fii ñu tudda sa tur tudduloo sa tur ñu ngi laa gërëm di la santa di la ñaan yàlla def la mag ngeen continuer ci lii parce que lii sacrifice bu mag a mag la ñu ngi leen cee santa ñi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp ñeneen ñi seen kilifa yi ñoo jiitu ñeneen ñi seen kilifa yi ñoo leen sas ñeneen ñi seen kilifa yi nekkuñ fi waaye ñu ngi liggéey bu rafet te yàlla miñ ko defal xam na ko ñu ngi sant yàlla ci ñëpp di rafetlu ñëpp ak team bi itam ñi nga xam ne ñoom la ñoo liggéeyal mooy TV station si Kanté Arona Dramé Mohamed Ka ñoom ñëpp rafetlu nañ seen taxawaay parce que lii yombul coordination bu métier moo ci nekk ci gannaaw behind the scene waaye yàlla mu ngi ñu ko yombalal parce que su ñaar fukki nit ak ba ñetta fukki nit toogee di liggéey dafa yombul pour ñëpp juboo waaye yàlla def na juboo ci ñun ci suñ team bii nii yàlla bu ci cadduga ñu ngi ñaan xale itam yàlla def leen mag barkeel seen njaboot ba ñoom bés ñu toog téye jumaa ji ni ko kilifa yi téye woon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan gàmmu gi ñoo ñëw nag di am nii yal nañ ci ànd ak ndimbali yàlla ak yërmandeem yal na ko yàlla rafetal ba liñ ci bugg a yëpp yàlla defal ñu ko
parce que ñun dañoo liggéey rek waaye lii dafa delluwaat ci nit ñi ñu ngi sant yàlla bu baax imam foofu laa mun a jërëjëf jërëjëf yéen ñëpp thank you very much. jërëjëf alaaji maam Seyd Ndiaye foog ñu sant nag kilifa jumaa ji nga xam ne ñooñu joxoon liggéey bu rëy bile yow it ñu sant la bu baax a baax ni nga jiitee liggéey bi jiite ñëpp ba liggéey bi rafetee ni le ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla continuer noonu ba yëpp yàlla gërëm ko ñëpp kontaan si kilifa yooyu si njiitali Pa Moustapha Ka ak mbooleem mos comité yi nekk ci ronam kilifa yi nekk ci ronam yëpp ñu ngi leen ay sant di leen gërëm ndax kat yàlla dafa wax ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante rek ma yokkal leen te ñoom kilifa yi ñoo óolu woon alaaji maam Seyd Ndiaye ak comité bii nga xam ne ñoom la àndal mu jox leen liggéey bu rëy bile kon ñoom kilifa yooyu foog ñu sant leen foog ñu gërëm leen foog ñu ñaanal leen yàlla niñ jiitee jumaa jile ak niñ amee yaakaar ci comité bii nga xam ne ñoom lañ sas pour ñu doxal mbiri gàmmu gile ren te alaaji maam Seyd jiite leen foog ñu sant leen ci foog ñu gërëm leen ci ñu ñaanal leen si yàlla yàggal leen fi lool yokka leen wér-gu-yaram ñoo di fani bu baax a baax ñi jiitu yëpp tamit si kilifay jumaa ji mbokki jullit yi jiitu yëpp nekkoon si jumaa ji ak mbooleem fu mbokki jullit nekk rek ñu ngi leen ay ñaanal yàlla ñoom tamit su ko defee yàlla yërëm leen yàlla xare leen aljanna caggal ɗum ɗon eɗen yetta kadi fulɓe community ko woni ɗo koɗo saabu kamɓe kadi darde maɓɓe juma o fof yii ɗum juma o weltima hen hono wiyete kilifaɓe jumaɓe weltima e derne maɓɓe ɗe ligge wattindaɗe ɗo imminede tan en yii hen fulɓe community fulɓe wonɓe ɓeɗo koɓe waɗi ko hen e doole koɓe waɗi ko hen e jawɗele ɓe yettama hen ɓe jarnama hen ha joni yimɓe eɗen ɓe dekka juuɗe men pour ɓe ɓeydana en comme no Allah haaliri ɗum ni to alquranul karim la in shakartum la azidannakum so on yetti tan mami ɓeydan on te nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo yettata yimɓe ɓe yettata Allah nden onon fof on yettama on jarnama no fewi no wona seeɗa darde mon fof yii ɗum kono Allah yii ɗum haade hay goto yii ɗum on Allah yiiɗo ɗum onon amo ñaage kanko Allah o yo yoɓ on jobdi ɓurdi moƴƴude e jobdi ɗum woni jaam ɗo e aduna jaam to to Allah kara yo Allah waɗano ɗum ɓesgureji mon waɗana ɗum kadi jinnaɓe mon waɗana ɗum kadi julɗo moƴƴo nden noon ko ɗo tan wawten haadde kono fof yettama fof jarnama fof du'anama wa sallallahu sayyidina wa nabina muhammadin wa sallam. All right, viewers, that's the end of the program. Now what I will just say is that continue pledging, continue making the donations. The GAMO is next week on the 19th of March, the GAMO, and we pledge all of you to continue to donate. Please keep the donation coming. Thank you very much to everyone. Thank you. Thank you. Good night.